tàmbali bi weeru koor bi dalee ak léegi ñu koy door ci fukki waxtu yi xam ngeen ni juróom-ñeenti waxtu la daan doon waaye weeru koor bi yitte yi ak léeg-léeg nit ñi bu ñu dogoo naafila yi ak yu mel noonu moo waral ñu yokk li nga xam ne mooy time bi ndax Eyeafrica TV saa bu ne dafay dox ci li nga xam ne mooy askanam ci ni ñuy yëngoo muy jéem a adopt ci seen style mi ngi noonu tey jii nag ñu amaat spécial sunu réew ni ki niñ koy amalee édition yëpp ñoo spécial waaye tey bii itam daf ci daal di raw ñu am fi gan gu mag a mag ni ki ni ngeen ko yàggoon di xaaree fii ci fi nga xam ne moo di sunu réew ñu war ko dalal tey jile suñu panélistes yi tamit ñoom ñi ngi fi ñu mën a waxtaane li nga xam ne mooy ponk yu ñun nas file wax ji du bëri ndax dañ xaw a yéex a door tuuti ndax fukki waxtu kese wala sax fukki waxtu pile lañ waroon a door waaye tegal na yenn simili laata ñu mën a door mi ngoog su ko defee nag suñu gan gi tey du kenn ku dul Momodou Sabally doon xelalkat ci njiitu réew mi muy special presidential adviser te Seeku Jeng moom itam mi ngi fii di suñu panéliste am nañ tamit tey beneen special panéliste boo xam ne fekk nañu fi muy Baboucar Dieng maam di Kurang moom itam mi ngi fi Sonko Gambia moom it mi ngi ci yoon di ñëw moom itam mi ngi fi xam ngeen ko moom it fii ci plateforme bi la bokk panéliste la moom itam dinañu fekk Mr Bo dañuy toog des ngir rek ñu mën a waxtaanee réew mi ñu nuyu suñu guest bi doog a ñëw ci panel yi su ko defee nag ñu digtal leen programme bi tey ni muy demee ndax bëgg nañ waxtaan bi ëpp li nga xam ne rek am njëriñ lool ci yéen ñi nga xam ne yu ngi seetaan Mr Sabally am nañ mbégte bu baax amaat la tey fii ci suñu réew ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak ñuy seetaan Eyeafrica. jërëjëf di la gërëm di la santa di la nuyu di nuyu paneliste yëpp ak njiiti kër gi si boppam Lamin Kanté and the entire team seetaankat yi di leen wax Ramadan Mubarak xanaa di wax rek ne ma xal naa jaaxle tuuti parce que suma waa ji Sonko Bayo Sonko ñoo fi waroon a nekk su dee dafa ragal tam na ñu ko wax rek waaye bugga naa mu nekk fii daal so wherever he is maa ko wax ne ñëwal there's no need to fear non mi ngi si yoon di ñëw Sonko Gambia thank you so much Mr Sabally Seeku Jeng welcome back ñu ngi lay nuyuwaat dalal la tey ci suñu réew di la bàyyi nga nuyoo. jërëjëf gan mi maa ngi dalal suñ gan bi waaye du gan si man daal suma mento la suma xarit honorable Sabally maa ngi nuyu suma co-panéliste yi ak fans yi suñu réew ak Eyeafrica TV yëpp maa ngi nuyu yëpp di leen wax Ramadan Mubarak and good to be back here. Thank you Mr Jeng ñu ngi kontaan bu baax tey ñu am la as a panelist to this programme mbégte la rek janoo ak yow ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñuy seetaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم sant Yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moo ñu bàyyi fi ba waxtu bi mënoon nañoo jël jox ñu wér-gu-yaram itam mënoon nañoo teg feebar di gërëm borom kër gi ki nga xamante ni moom moo ko yombal ba nga xam ne moo tax ñu mën a toog fii tey di gërëm panélistes yi ak suma koto Sabally and foogoon naa ne yow da nga war a defaral barada kaas rek ma toog si ruxa bi waaw nga samp ma si diggante borom xam-xam yi man booy nga ma waroon a def rek jox ma toog ximal leen ci koona bi waaye noonu de la si san honor to be here di gërëm suñ ñaari waajur yi tamit di wax waa réew mi yëpp Ramadan Mubarak incha allah. macha allah jërëjëf. Mr Kurang. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Garmi di nuyu suñ guest yi suma brother bi waaw. sorry.
tuuti xam nga léeg-léeg transition bi xew light bu demee ak yu mel noonu te lu nekk di use ni dafa powerful ak screen si mi ngoog su ko defee am nañu mbégte Sonko mu ngi ci yoon di ñëw gis naa la yaa ngi koy tooñ Mr Sabally dañu ñëw rek dooree suñu topic because of gis nañ recently bi nga xam ne Massambe by election bi passé na dafa amoon si comment boo xam ne def nga ko te ba léegi dafa mel ni comment boobu juguloo si loolu nga nekk ba tey di reiterate di ko wax démb sax gis nañ bi nga xamee ni UDP wax nañ ne duñ participer ci half day by election bi ñëwaat nga waxaat lu mel noonu méngale ko comment yi nga defoon ko Massambe lu tax nga wax ne amul dara loo xam ne win nañ ko te ngeen demoon election jongante UDP win fan nga teg ne exemple amul dara loo xam ne yéen los ngeen ko. ñu ngi si weeri koor foogoon naa di nga starté sax yëfi or sax ak yooyu waaye yaa ngi sóobu si politique bi obviously bii kay moom waaye mooy loolu alhamdulilah gis nga politics emotion la mainly it's a very dafa mel ni football rek waaye at the end of the day lan mooy decide mooy facts and figures loolu soo ko ignoré rek da ngaa nax sa boppa fine UDP dem nañ in a by election bi nga xam ne ñoom ñoo moomoon toogu bi ñun ñu dem try chance toogu buñ moom ñu retain ko the balance of power at Mansakonko area council dafa change da changeut nothing has changed the number of seats yuñ fa amoon loolu lañ fa am moo tax ma ne nothing was won and lost or lost in that election UDP retained their seat waaye ma ne ñun nag NPP alhamdulillah dugal nañ fa ndaw boo xam ne am na influence ba tax na kooku carte yim amoon last election compared to bi yokku na by 18% te ñooñu yëpp youths lañ I was there ay footballers lañ yi nga xam ne moom moo leen train menti sam ay xale yi nga xam ne cause moom he was a community educator and a football coach so moo tax ma ne in fact ñun génn lañ am foofu fa laa taxaw ba tey so gars yi because of that emotional excitement ñu bugg a use loolu pour wax ne léegi in fact 2026 Barrow dafa lose tax na nag suñ benn kilifa di Larry Cissé xam naa ne oncle jàmbur la waaye moom moo génn ne because of loolu sa président Barrow dafa lose 2026 ma ne loolu soo ko waxee ok xëy na sa buga la waaye soo ñëwee si ñun luñ xam si statistics sampling the axioms and principles of probability loolu mënut a ànd ak luy mun a xew because statistics xam nañ ne sampling soo buggee wax Gambia yëpp luñ xalaat loolu mënuloo koo dox yoo keena waaye mun ngaa jël taana ay nit si Gambia si fànna yëpp la moo nekk nag mu bari tuuti nga laaj ñooñu nga use loolu def ta statistical analysis waaye soo gisee Massambe fine benn area la si Gambia loolu disqualify na ko as an effective sample nga ñëw jël number of people ñu vote si election boobu 1213 actual votes cast soo ko jëlee as a percentage of the actual votes cast in the 2021 election yaa ngi am 0.1% mutut 1% sax so these predictions ak prognostication yu ñoo def ay principles yoo fa nekk level of confidence margin of error ak yooyu loolu mënut a predict a national election so moo tax ma taxaw si li ñu wax bil haq si xam-xam nag ne Massambe is not signaling anything tey nag alhamdulillah yàlla ñëw jox ma evidence si li ma wax ne UDP mënoo ñoo am confidence to run for a council seat in Banjul ñoom xam nañ ne lu ñoo waxi kese la rek they don't have the base to win a national election in this country est-ce que ñoom teguñ ko si rek ne maybe election mu ngi waaj a ñëwaat ci wàllu resources luñ for yàq bi ko gis nañ Massambe election li ngeen déploy yéen as comme NPP li ngeen déploy deputy speaker gis nañ ko fa gis nañ fa sax ay ministres yu bari waaye teewul tamit da ngeen ñàkk am na allégation yoo xam ne nit ñi def nañ ko duma ko confirm ne use ngeen xaalis bu bëree bëri pour jéemono wiin li nga xam ne mooy nuñ usé xaalis Massambe UDP noonu lañ ko usé ñoom luñ deploy si top executive ñu deploy loolu ñun Sidi Ndiaye fa nekkoon Dr Cissé 1 or 2 ministers ñoom seen entire cabinet bi la Talib Bensouda Yankuba Dabo Rohi Low mi dem street to street di def Facebook live Landing Sane seen chairman yi in North Bank from Basse everybody was there so in terms of personnel top hierarchy of the party luñ fa deploying for UDP man maa xam naka lañ dee financer seen operations xaalis bi jógee si diaspora soo ko cegee it just might be more than lu NPP saani waaye the point is tegal loolu yëpp boor ñoom ñoo wax ne Massambe moo won ne ñoom ñoo moom réew mi léegi nga ragal a dem afdaay mbaa di nga ñeme ña dem Brikama ak Fooñi Brikama xam nga ne obviously ndaa di nga ñeme ña dem Brikama ak Fooñi because the dynamics have changed
ndax di nga mën a dem URR xam nga ku ñeme ñu ta taxaw afdaay doo try URR de base suñ ñun tam suñ fixed deposit bi waa ji buñ naxante this is Barrow nation and youths are very happy about it. foofu lay taxaw ñëw si half-day by election. IEC confirm nañ ne dinañ organise another by election. fi nga xam ne mooy half-day ginnaaw ba nga xam ne Momodou Ba bi fa nekkoon bokkoon NPP nekkatul fa lan moo tax mu dem fi mu nekk toog fa yooyu nag loolu xëy na risinam la wala moom. but NPP moo fa nekk am ñuy wax ne NPP suñ doon keneen sax waruñu jéem a taxawal keneen because ñoo war a koosaat réew mi ñu ñàkkaat leneen ak fu réew mi toog ci wàllu économie ndax élection bu ñu ko war a organise xaalis dina fa jógee so te seen nit moo dem nekkul ne dafa dee wala dafa leneen waaye moom waa xaaral rek ma kii sama question Mr Sabally dafa mel ni dafa daw comme nu ko gars yëpp di waxee so nag moom risin bu mu dem man xaw ma mooy loolu trayoon naa sax pour jéem ko jokk ba def naa all means mënut possible waaye comme yéen ngeen bokk NPP ngeen gis ne kii tax ñu war a amalaat beneen élection war a jëlaat lu toll xaalis réew mi ak fu économie bi toll léegi di ko organise ndax jekkoon na sax yéen ngeen waroon a bokk si élection bi yéen NPP. jekka be jekkaat xam nga nag tey dama ñëwoon to become very peaceful lu jeng waxee soo ma isiloon ataaya sax ma naan ñu gis nga li ma xam si politique yi Gambia su ma ko waxee yëpp réew mi dafa explode NPP a councillor at a ward level not even a constituency moo abscond UDP a whole MP moo abscond jaay pick up bu ko nguur gi jox mu dem si beneen réew UDP ñëw contest ñun tam nañ contest ba contestat that's my answer an MP from UDP moo abscond taamam bi jeexul mu jaay moto bi they cannot deny it boy nañ teg wax they know buguma like I am telling you ñu ngi si Ramadan dama bugg a wax nga very civilized wax nga loolu Mr Sabally faaw nga indi tamit leeral si loolu it is what it is laaj nga ma question answer na la fala waa léegi yow foofu nga ko bëgg a wax bu mut dof moo ko moom waaw Mr Sabally yow foofu nga ko bëgg a teg dañoo contest all right ok li nga wax dégg naa ko all right comme yow nga ko bëgg a compare rek si ne UDP they have no moral authority to question not UDP ñoo wax loolu léegi ñu bari ma ne yaay seen baat fii parce que question boobu seen side la moo jógee non waaye man gis naa réaction ñu bari si wàll boobu ma ne li nga wax yëpp gars yi seen wax la on social media waa ji ok but amuloo beneen question da nga bëgg a ma dem ñu dem lu ñu war a waxtaane fii bari na Mr Sabally but ñu def ndànk nag man ma laaj la amul ndànka de man moom soo ma cuuree rek am going all out non ndànk ngay def rek ok so loolu moom balaa maa dem si paneliste yi balaa maa dem si ok loolu nga si tontu yes it's redundant all right so léegi youths will contest and the NPP youths will win and they'll be very happy the youths are very happy in Banjul. No, the question is not premised on 2026, by the way. He's just asking a specific question. I heard you saying that they are saying that Masembe means 2026. No, you already what I'm saying, you are saying, Masembe represent 2026, and that's not true. Yes. Maybe I agree with you, but now, again, in Banjul, it still doesn't mean, because we know there is no correlation between local government election and presidential 2026. It does not necessarily mean that the NPP will be in power. I didn't say that. Okay. I didn't say that. Okay, thank you. All right. I'm talking about numbers. I'm theory. Okay, all right. Wow. So am ndax because lu xew Masambe nga boo xoolee history since 2016 ba ñëw président Jammeh bi ko fi gars yi di jëlee 2015 by election amoon na in Kaur boobu lañ doon wax ne moo nekkoon yellow card bi and then 26 non xaaral rek xam nga tamit statistique wala yenn history dafa am solo si loo mën di gis loolu xamoon na am na tamit ñu defee noonu analyse yéen a ngi war a demaat half day election ndax ngeen lose election bi xam ngeen ndax du nekkaat election ngeen jëm. There is no reason for you to believe in fact ñun dañ win ba pare fu UDP decided duñ taxaw ñun we have won. No, UDP rek nekkul fii. It's a psychological defeat for them. UDP rek they have given up, throwing in the towel. PDOS mi ngi fi combat nga ne bokkuma ñeme ñu loo ñun ñoo gagné ñun ñooy roi des arènes Banjul as we speak until and unless keneen ñëw mu daaneel suñu bor bi. Right now NPP is the de facto winner of the Banjul after councilorship election. All right. Yes. maa ñëw dinaa dellu si Mr Jeng tey comme yow si after election bi laay ñëwee because Masambe waxoon nañ fi last time mu ngi war a happen NPP ñoom ñu ngi koy pareel pour war a taxawal foofu candidate te ñoom because of ñoom moo tax réew mi war a demaat ñàkkar xaalis because of election xam nga ne buñ ko organise faaw ñu use li nga xam ne mooy financial bi si war a impliqué yëpp xam nga so seen nit seen ki ñu indiloon mu nekk Habdaay kooku moo daw
ñu war a indiwaat beneen candidat taxawal ko foofu ndax foog nga ne NPP am nañ that moral authority pour war a taxawale candidat comme ñeneen ñi nit ñi niñ koo nekk di waxee social media yow ndax jàpp nga ne that is right ñoom lu doon yoon rek moom ñu ne comme ni la demee ñun moom bokkuñ nañ bàyyi ñeneen ñu doxal. jërëjëf Garmi dégg naa sa laajte bi waaye li ma si bugg a wax in the first place mooy ku daw noonu nekkul ne NPP moo ko yónni fu mu dem moom NPP dañ ko óolu def teg ko si place ñu votal ko mu nekk si place bi mu gañe mu nekk fa mu dem tukki mu fiil ne moom fu mu dem foofu moo ko gënal fu mu nekk soo mu toog fa loolu du décision yi executive yi NPP bi ñooñu waxuñ ko pour mu toog ñooñu sax jëndaluñ ko ticket fu mu dem so pour wax ne NPP waruñoo lifin waat ronaat for that position wala ñoom ñoo tax soo ne ñoom ñoo tax loolu yaa ngi tuumal NPP as a party nekkuma nax di wax seen baat waaye lu ma wax mooy ku dem kooku dafa jël personal decision bi mu dem te place bi su vacante ñun dañ am democratic process pour fill place yooyu noonu te parti bu nekka or even independent people ñi nga xamante ne bokkuñ si benn parti am nañ right boobu noonu pour exercise seen democratic right seen constitutional right pour ñu run for that position NPP suñ gisee ne dañ war a fill in someone dañ fill in someone because ku dem kooku dem na ñoom yóoni wuñ ko ñoom dañ ko óolu teg ko ci place kooku moo abandon place am te anga luy problème bi dafa mel ni rek soo employé nit sa office fii mun ngeen naa indi for example Eyeafrica ñu indi fii koo xam ne interview nañ ko def nañ all the process ñu gis ne kii liggéeykat la dina mun a liggéey suñ ko indee 2-3 months 6 months down the line mu def fi loo xam ne dafa ñaaw probably mu sàcca wala mu def lu ñaaw yéen si seen evaluation bi at the beginning ku baax la ndax loolu dina tax de doo leen hire somebody pour mu ñëwaat si position boobu noonu loolu du am so man foog naa wax boobu noonu comme as usual la rek waxi politique la rhétorique si people ñi ni dañ dee bëgg a ut excuse and so on waaye li ci nekk rek mooy Gambia is a democratic country any political party that wishes to file in a candidate ñu bëgg a dem pour ñu run half day mun nañoo filing their candidate and NPP is no an exclusion for that. Alright. tamit mun nañoo dem. Alright. Yeah, Mr. Dieng ma ñëw si yow comme correction bi nga xam ne moom lay laaj ñëpp lu ñu bëri di wax mooy seen réaction bi ñu gisee ne half day dañu war a dem half day vote dañu war a conduct by election because of NPP seen councilor bu fa taxawoon dafa am fu mu dem tak fa bañ a ñëwaat. ñu bëri jàpp ne NPP si doon ñeneen sax ndax ñoo indi kook even bu fekkee ne mission bi mu dem du missionu NPP wala du NPP ñoo tax mu dem bot ñoo ko fa teg ñu bëri jàpp ne NPP ndax ñoom am nañ di moral authority pour war a sax ñëwaat ne dañu war a indiwaat beneen candidate si by election bi ndax réew mi fu mu toll ci wàllu li nga xam ne mooy économie bi comme ni ko gars yi di waxee réew mi dafa metti am nañu so ñu war a ñëwaat jëlaat xaalis organise at election ak yu mel noonu so yow nan nga ko jàngate yow ndax jàpp nga ne wax yooyu noonu yenu na maana wala tamit NPP am nañ right comme yeneen parti rek pour mën a taxawal waaw dina ànd ak Dieng suma doom baay because at the end of the day dina use Islam as an example am na ñoo xam ne dañ murtad bàyyi Islam waaye loolu taxut Islam continuer waaw te nit ki yow mënuloo xar bopp wala xar dina bi xam lu mu fas si biir xolam moom loolu la éene te li tax mu def ko moom moo yàlla rek ko xam so foog naa the question here is we need to separate the issue from emotion waa ji dem na élection baa ngee ñëw képp koo xamante ni am na right pour taxaw mu sampa candidate waaw ñu dem si polls yi foog naa polls yi moom mooy determine who has the power comme suma ko toon ni mu ko waxee UDP lonka nañ arrière waaw te lonka arrière taxut keneen di war a lonka arrière waruloo pousse keneen mu lonka arrière waaw so defe naa NPP seen right lañ nekk pour taxawal candidate dan ñun lu ñu war rek mooy ñu seet rek ñu ñoo taxawal waa Banjul ñu decide waa half day kan lañ faa teg koo xamante ni dina lañ jëriñ ok waaw loolu lañ fa gis daal yes Mr. Kuran yow noo ko gisee because ñu bëri ñoom NPP lañ nekk di blame because ñoo indi profile boo xam ne ñoom ndax ñoo ne soo war a taxawal candidate ñu lay bi mooy dañu war a xool kan lañ war a jox ñoom kan lañ war a indi pour mu jiite askan bi kan lañ war a indi pour mu laaj baatu askan bi tey ndax ki dem noonu
ñu bëri ñu naan est-ce que du dëkk bi métti te bu dëkk bi métti tamit si ron ñi koy jiite si parti bi lañ bokk ndax président bi moo nekk di doom ndax du réew mi moo métti mu xam ne mënul see génn moom mu am chance ne xaaral ma génn bàyyi leen fi ñu bëri ñu am na ñuy wax loolu so yow nag jàpp nga ne ak fu réew mi toll nii sax ñu war a am ñaari by election amoon nañ ko Massambe ñëwaat war koo amaat half day award fii nii. yeah foog naa Massambe mi moom dee la. waaw am na ku dee Banjul ñu ne naka kansilo bi dafa tukki ñëwaatut. you know woon am na signal bu fa nekk parce que am nañ backway ci dëkk bi te gis nañ ne backway bi bari na ñoo xam ne dañoo nekk police nekk teacher wala nekk nurse wala defuñ dara ñu feel ne dëkk bi arrangé wut leen. loolu moo tax ñuy jël the risk of going backway. su demee ba nga am ay politicians bu mel ni councilor wala suñ guest bi mu ne an MP UDP MP ak NPP councilors amoon na sa beneen chairman boo xam ne dem na for some months. xaw ma ndax daf doon def holiday job ak yooyu noonu. Kuntawur chairman dem na follow ups well that is I don't know how ma ban project la chairman nekk di follow in America waaye dafa wone pattern boo sax ñoom council pour jëm ko génne si position am because mu ngi yàgg na yes foog naa dañ def so is naka MP ak MP UDP chairman naka NPP 6 and 9 trend la daal so nit yaa ngi jël place bu mel ni politicien dem ba war a complete sa term nga feel ne dëkk bi jaralut ma ko dama war a tukki parti bi war nañoo laajte questions to themselves dëkk bi tam ñun ñu nga xam ne bokkuñ ci parti bi tam war nañoo laajte dëkk bi naka la dem ba mun a toll nii parti bi tam ñu xam ne waaw next time su ñoo recruit ay yoo xam ne because dama foog ne everybody ku nekk da nga dee recruit pour nga mun a win si te loolu NPP parti bi nga wax ak dëkk bi how about the council itself ki yóbbu ko ñu ko votal non the council administration ñu ko yóbbu council ñoo ko yóbbu mission la dem loolu mission la dem for responsibility pour mu dem mission council moom I like Kurang's approach I may not agree with him waaye lu moo wax ñu def introspection ñu laajte li tax lii xew mu wax na parti bi dëkk bi why key? So how would you blame the council? How would you blame the council? I'm trying to help you to open up an academic debate that can help all of us. I know. Introspection. The council administration needs to ask themselves questions. What's happening at the council? And maybe headed by an opposition mayor. The circumstances. Are they frustrating the councillors? It's a legitimate question. Well, we can. Mun nañoo laajte council bi ban programme la ban mooy lan mooy reason bi ba mu war a tukki. Because. su fekkee ne it's official te council bi they do it in good faith loolu there is nothing amul dara luñ ci mun a wax su fekkee ne because we cannot assume no mënuñoo assume so I just like your approach of Gambian sitting down you like saying because to be fair it's not just these politicians government officials whether parastatal or central government lii bari na fii NGOs even the GSOs that are pointing fingers to us so from the NPP how do you see it what do you learn from it? Well, do you realize that it's a message that next time so leen a select ay candidates for seats da ngeen war a jël ñoo xam ne dinañ mun a yóbbu naka juute bi how would you know you it's to better to if you analyze loolu moo tax mu ne ma ne nga laajte parce que boo laajte sa boppa nga investigate kii lu tax mu dem ba ñëwaatut you will see something di nga gis dara of course there must be a reason maybe right he's not happy with the party or maybe he's not happy with the government nguur bi nu moo demee moo tax anything is possible Jeng so but I think maybe he's not happy with you that's why he left. No it cannot be it can't be I can't be the reason now you are distracting yaa ngi distract Garmi Jeng so I'm thinking in this case the people who ñi nga foog boy nga man so Mr. Kura so mbe min fola je wala ndiko nim min ya aje ko NPP ye mole lo ni mi yalon ko aman daji ko aman sonaka
place o muta anyanta muta la nyami nga tata wol nata je ko maybe kule be kuo koma na mera tubabul coming for the one that asserts must prove mini yalon ko wolle wo comme ka tumiro ko maybe banko le man sonare wala among content party ni do wala ala do ku dlañin do mol min ka hukuma civil fena maybe wala nyanda tala yela research kaje ko okay nyimi maybe no but man for jani ba fala maybe is a research man sakunda buga tamo nya man sakunda aman jare mol man sakunda nyininka no dalila le atinna no mbemina council tamata amana man sakunda by now you should have given a press release. You are the ruling government. No. By now, no, you are the ruling government. You are not the... You are not a press release government. No. Kura, maybe forget. How about the for independent people? For access to information. Anyway, so even men for come like Sekou. To be fair, I think you are being unfair to him. Ning kurang ko ngani ning karaoke. O ma min kon se jabiro jino janne. Yeah, no, I don't say that. But Jannal Kafuta Jang. Jannal Kafuta Jang. Alnyanta at least. Basic finding mutuma la tata no garmi kanya dem ndebe minna momo kumpata la kula wol fosu jini karo keno ning NPP long UDP momo doro months atol alam chairman o tata for 6 months momaje alma fo mole only now député o men tata balanta wala ko to la chairman o nata alla council ba député o men tata balanta nata parti do lañ ali CNN ba kibaro so to la garmi ñom piko pole mi am ne ñoy ruling government suñ amee koo xam ne taana nañ ko mu taxaw député wala councilor wala chairman su disappear ay months ñoom xanaa fooguloo ne oo nañ dañu ameel explanation boo xam ne askan bi nekkul waa Banjul rek parce que boo nekkee councilor léegi Gambia yëpp nga represent xam nga ne war nga oo nga nit ñi ne at least basic explanation nga explain na nit ñi ne waaye kooku explain na Kurang I think you are stretching it too far no I mean lan mooy official he had interviews on open media. So, this is the media. Okay. léegi ñu ñëw ba tey dañoo desaat ci council bi Mr Kurang boo xoolee Basse Area Council am nga ñu ngi wax ne 4 months according to reports jokku na ki nga xam ne moo topp si chairman bi foofu confirm na ko wax na ne 4 months fayuñ li nga xam ne mooy salary fi nga xam ne mooy Basse Area Council lu ñu wax nag ñoom ki nga xam ne mooy chairman bi Mohamed Cissé moom li mu joxe mooy dañ inherit som li nga xam ne mooy jafe-jafe bi ñëwee ci réew mi waaye foog naa ne Brikama Area Council tamit bi ki fa nekk right now bi mu ñëw am na ay problème yoo xam ne inherit na ko waaye teewul mu ngi fay salary ak yeneen council yi bot moom lii la joxe gars yi defoon nañ li nga xam ne nag mooy meeting ñoom ñi nga xam ne ñooy council pour jéem a xool nes la ñuy def ba gis ne problème boobu résolve nañ ko Basse Area Council ku ko yor NPP la bokk Mr Sabally xaw ma ndax information bi yëg nga ko te xam naa maybe yëg nga ko because of foog naa ne bokk nga si ñuy gën a am xibaar ci réew mi loolu mu ngi xappun Basse te ki fa nekk NPP yi la bokk est-ce que tamit bu yàggee ñu ne kii daw na bàyyi élection mi ngi war a am ñu waxati Basse fële ñu ne nekkuñ di fay salary for 4 months te ki nekk di head li nga xam ne mooy Basse Area Council NPP ñoo ko taxawal foofu bi ko dañu wax ne ku fa nekkoon defu fa dara mooy something Danjo I think is Fodé Danjo moo fa nekkoon ñu jëlee ko fa because of kii lañ wax ne mooy solution waaye bi mu ñëwee ba léegi moom li mu def mooy 4 months fayut salary fi li ma wax si loolu gis nga I mean I don't know how ni nga stoppé Kurang his line of argument because dëkk bi dañ soxla lu ñoo ooyee soul searching we have to ask each other honest brutal questions ñu waxtaan ñu mun a xam réew mi naka la moo mun a demee waaye su dee we are going to sweep things under the rug di denca ay affaire nga am media bi nga xam ne su jeng defee lu bon ñu def ko front page su Sabally defee lu bon ñu ne suñ boy la suñ kilifa la suñ mentor la nañ ko sutura dëkk bi du mun a dem the fact is te si weeri koor gii ñu nekk si media bi ñu nekk xam nañ ko Basse Area Council is not the first council to default in paying salaries xew na fi KMC waaye kenn du ko ñemeñe report xew na Banjul kenn ñemeñe ko report Brikama had challenges al nga tooñaa fo ñëwee ni ko banko yeta it is not the first time li ma see wax mooy ne media bi nañ try ñu fair in terms of holding the executive accountable this is the essence and spirit and ethos of a system of checks and balances council si yu fa nekkoon most of them UDP mayors leen chairman rampant and outrage of corruption leen fa def the evidence is out there
Why even commission bi suñ reporté loolu duñ ko nangoo def headline. They pick and choose which ones to put on headline. Garmi génnuloo maa xam media. What is happening here? Media bi ñu ngi report lépp. Mane they pick and choose what to report. No, ñu ngi report stories yëpp. No boy, let me learn. No, waaye tamit boo nekkee di interrupt suma la doo leen interrupt. No, interrupt ma la boo tamit su ma toogee ngay wax sama ñi nga xam ne sama collègue leen faaw tamit certain media houses ñoom ñu ngi report li ñu war a def seen liggéey media bi ñu ngi ko def report anything negative about Talib Bensouda. media bi moo tax ñu xam ne kii dafa daw media bi moo tax ñu xam leneen ak leneen ak leneen. lu xew mooy Basse Area Council, the guy inherited a rotten system as evidenced by what is being brought to light. Brikama Area Council tamit say loolu la inherit. Brikama had similar challenges, but Brikama is the darling of certain media mota reporting ko. This is the reality. So the guy, I mean, he's working on this. Man personally expressed now some concern through the right channels. He's trying to resolve it because man bena principal la am. I've been a CEO, very strict. Why if his salary do mako de chahane? I think he should expedite the resolution of this problem. But it's not just Basse len yep because it's NPP. So don't benen party mayor la duñ ko wax. They are here taking overdrafts to pay salaries. This guy is fiscally responsible. He's trying to institute a system of controls. Mota chobi bari. To be fair, so xoolee Brikama ak Basse pour Brikama recover mooy gën a gaaw revenue sources. waaw non waaye Basse recover non waaye Basse foog naa ñu ne bu fekkee ne yow da nga wax ne da nga ñëw pour ne ki fa nekkoon dafa am yu mu fa xam ne yow dafa mooy di financial recovery non waaye Basse tamit léegi Basse marché bi mu ngi dox yeneen am na but you cannot compare Basse ak Brikama Area Council. waaw Brikama Area Council is rich in resources. It's huge. waaw ba pare tamit dafa yaatu. soo xoolee Basse yow dem nga Basse dafa nekk into ay pàcc la rek waaye Basse xam nga fi mu nekk position bu baax la because si front border la tamit waaye lu mu baax doo ko mën a compare non compare ma Basse ak kii waaye maa ngi comme man lu ma nekk di wax mooy dafa am ku fa nekkoon ñu jëlee ko fa lu tax ñu jëlee ko fa wala ñi fa nekkoon vote ko out because dañ jàpp kii def leen prison loo xam ne bu ñu waaye mu ñëw ba léegi gars yi tamit di kaasaat ne li nga xam ne mooy salary ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko nekk di kaas man loolu laa nekk di correction boobu moo nekk di am man nekkuma di wax sama waxi bopp lu nit ñi di wax si suuf man loolu laa indi man ci kaw laajal leen ko man loolu mooy sama responsabilité te loolu laa fi toogee loolu laa nekk di laaj bu dee defe naa ñu fi am ay kàngaam lañ ñoom xam nañ économique courant non waaw loolu dinañ ñëw sax si économie bi because dinañ ñëw sax si économie bi so yow lan ngay wax si loolu 4 months Basse without salary li ma wax si loolu I think it's really simple nit ñi dañ leen war a fay ñu mun a liggéey because 4 months du just 4 days waaye comme niñ ko waxee bu njëkk ba mooy ki fa nekka dafa gis a système boo xam ne probably moom dafa feel ne mënut a fay salary without regulating that but I don't think that's really loolu du good excuse soo ma laajee because liggéeykat dafa war a fay paas dafa war a dundal njobootam dafa war a toppatoo ay yenn soxla fay bills ak yooyu noonu so dañ war a def lu gaaw daal ñu mun a toppatoo affaire yi salary bi ñu sort ko out really so man loolu kay naa leen ñaan because for the past 3 years si bunti fay salary laa nekk te xam naa salary su dilee even 2-3 days nit ñi lan leen dee wax am ay famille war a dundal njaboot geeg yooyu noonu so ñu ñeent is going on because at the end of the day communication is key waaw ñi nga xamante ni ñoom man place boobu nañ génn a wax ak askan bi ñu wax lan mooy seen tolof because at the end of the day ñoom am nañ an arm of government boo xam ne ñoom lañ jee liaison with ñu communicate wax lan mooy seen tolof bu dee ne tamit lu am la waaw because in this age of politics lu ndaw lu nekk dañ ko dee jël blow ko out of proportion ba pare def ko like a media topic boo xamante ni content creators yi ñoom yooyu lañ xaar pour mën a am content newspaper yi def ko headlines opposition bi jël ko use ko as a tool so daf dee nekk some cheap type of politics rek so let's dig down to the reality su dee lu am la ñoom tam ñu gaawalantu rek comme ni ko doom baay waxee julli jàngee non lu am la moom parce que man waxtaan naa seen vice chairman bi moom confirme na loolu ci man dama doon try sax pour moom mu war a mën a kii waaye vice bi si ban parti la bokk si moom xaw ma si ban parti la bokk waaye daal vice bi important nga xam ko confirme because parti du belong to can influence lim la wax non waaye fooguma tamit as vice chairman di nga wax loo xam ne is not true si lu mel noonu wax ne lii nii te nekk dëgg loolu def fi gan all right yes si bottom line is bu dee koppar banque fa ñu seet rek naka la ñoo seet jox leen sa réew bi ko julli jàngee ñëw mi ko waaw it's around the corner all right Mr. Kurang I mean xam naa ne financial problem ci council lu bari moo ko dee
indi tey obviously am nañ ne transition am na naka from 2021 to 2018 to 2022 and then 2022 where now regime bi dafa change tey lu bari moo ci nekk understand nga mënuma dem into details tey waruma dem into details also fu mu nekk nii another day waaye doo mun a même gisuloo financial statement si right xamuloo problème bi like fu mu jógee council si tam dañ am different naka comme seen naka soto bu loolu manqué kilinti sources of income du benn understand nga am na councils yoo xam ne dinañ mun a double yeneen councils si comme soo jëlee ay KMC ñoom seen budget bi rek ëpp na yeneen council yëpp soo leen boole so lu bari moo ci nekk balaa ngaa mun a analyse lan mooy tax lii mun a am alright mi ngoog tey moom fast track lañ ko bëgg a def muy sunu réew dama bëgg ñu dellusiwaat tam fi nga xam ne mooy Banjul xaw ma jël si réaction Momodou Sabally si li nga xam ne mooy office of the president lettre bi nga xam ne bind nañ ko BCC di ko wax ne léegi dañuy take over li nga xam ne mooy Makati Square loolu nag ñu moo nekk topic of the town right now nii sax Rohey Mike Lowe bind na si Facebook page am di joxe li nga xam ne mooy réaction am ci lu mel noonu trayoon nañ tamit pour am ki nga xam ne mooy député mayor bi foofu Abdou Aziz Gueye waaye dafa right now nekkut Banjul moo tax mënul ko make waaye mooy bëggoon naa nekk fii nii tey waaye nan nga ko gisee because office of the president ñoom reason bu ñu joxe mooy gis nañ ne Banjul dafa mel ni BCC dañ ko bàyyi si biir mooy fi nga xam ne mooy Makati Square te lu jëm ci rénovation beeg yooyu noonu te si independent celebration bi government bi dañ génne xaalis bu bari pour rénover ko so lu jëm ci pour tekkee ko wala management bi yooyu noonu léegi dañ jàpp ne ñoom ñoo ko war a mën waaye jàpp ñi nga xam ne ñooy Banjul seen MP yu nekk foofu ku si mel ni Banjul Central Banjul North ñoom lu ñu wax rek mooy ak even di député mayor moom dafa bañ député mayor sax dafa bañ ne loolu warul am te ñoom duñ ko nangu Rohey Mike Lowe tamit ci lu mu bind nii mu ngi wane ne loolu nanguwut ko te dañ bëgg a jël fi nga xam ne foofu Mr Sabally ndax foog nga ni loolu right la ak ndax government bi duñ ko defee wala office of the president ndax loolu foog nga ni loolu moo nekk di right approach daal man lii dafa nekkul problème sax pour man it's just a storm in a teacup ndax government dañ jël wax ne dañ nangu Makati Square pour jox ko président Barrow ak njabootam bi ndax loolu lañ waxuñ ko ndax government dañ wax ne waa Banjul duñ am access to Makati Square non waxuñ ko depuis government bu mu jëlee Makati Square naka la Makati so it became better cleaner greener even staff yu fa nekk di liggéey tey lañ gën a kontaan this is the reality luckily man I was part of the committee for the independence dañ am a square that is symbolic to Gambia's existence as a sovereign republic foofu lañ lowee the Union Jack nga am a council bi nga xam ne councils under the opposition they cannot clean even their main street Kairaba Avenue is one of the dirtiest streets in this whole country under the nose of Talib Bensouda he doesn't care about it then Pentur Westfield def ay flowers Banjul the city we cannot afford that especially when you are having a major independence celebration and then you spend for xaalis tax money ñu war koo delloo mu run down we are not going to accept it but the point is it was not gone in bad faith Rohey Lowe is the president bi la moom moo dee wax ne président brodaam la so pour man problème amut fii if man dama feel ne sax even I made a comment on one of the elected representatives in Banjul bi mu lifinee ma ne ko ne look there is no problem here calm down and let's have a chat over coffee Makati Square became better cleaner greener Banjulians have access to it kan mooy jël Makati Square nga yóbbu sa kër it is there look di dafa sad sax I mean look tey nag I'm gonna go all out man doomi Banjul la I was born 84 perseverance old perseverance in Banjul man I had access to Makati Square clean neat ma dee dem si njaayaan yi ak merry go round bi 40 years later doomi Banjul they cannot play there it's dirty it's unkept doomi Banjul don't they deserve better suñ amee a central government that wants to restore that privilege that opportunity to doomi Banjul bi nga xam ne Momodou Sabally am na ko 40 years we should say Gambia government gàcce ngaalaama to wrap up on the issue pour man li waruñ see xuloo te like I said I made a comment on Facebook Abdul Aziz Dabakh Gueye la suma rakala dama dem ma ne ko lii issue calm down let's sit down and chat Barrow nangu wut park bi su dee administration bi neexul leen géej nekkul diggante Rohey Lowe ak BCC ak State House Rohey Lowe has direct access to Hamad Bah yéene foog naa suma benn governor
one of the smartest that ever led that bank, Momodou Bambasa, Momoko Watani Yahya Jammeh. Munama Gambia is a very peaceful country, but we have to realize we are in a very volatile sub-region. Unnecessary drama, route. Let's take it easy. Let's calm down. Okay, dama desaat ak yow foofu Mr Sabally ndax tamit ni ko government bi wala office of the president defee jékki saa rek seen leen letter foogloon ne war nañ leen engage. cër la amoon na jamono duñ la seen letter. moo tax ñu génne fi amoon na jamono ay soldat nga faa fekka cër la moo tax ñu ku génne la fi bindal letter non let me learn ku la bindal letter. na waaye sama question bi pare wutoon sax. laanal yeah good so man ma ne est-ce que drone yoon pour ñu wax ki nga xam ne mooy engage BCC waxtaan ak ñoom si biir jan rek ñu jox leen letter wan leen ne léegi teg nañ over fi nga xam ne mooy Makati Square joxe reason bi nga xam ne mooy just independent celebration lu ñu rénové foofu noonu rek te BCC ñoom jàpp nañ ne li fi government bi def ñoom ñu ngi ko doon def defuñ ko since time Jammeh since time Jammeh loolu amul Jammeh musul jéem a nangu Makati foofu Square was unkempt Makati Square dañ ko neglect loolu mooy dëgg bi ñun yëpp mag dañ ko ndee bañ ñun tamit dañ daan romb foofu di ma ne su ma waajee yow xam nga ne li nga wax sax da ngaa wax pour neexal waxtaan rek gudal béyam noor ngay def ñun amuñ tamiloo ñun dañ or li ma wax mooy back to the issue nuñ ko defee leetar la cër la president's office government ñoo la binda cër la ban loi moo nekk si constitution bi wax ne suñ la yónnee letter government waruloo mën a tontu gars yi they could have replied with their concerns and then perhaps problem bi sax there could have been dialogue lu ma wax ni ba tey we have better and more important issues to discuss like kurang lu moo wax ni this introspection we need to do about certain issues mbiru Makati Square mënuñ ko waxtaan than the issue ay petty issues yi nga xam ne they are not significant pour man daal Makati Square is not a problem ñu si am problème ñu si gis ne lii waruta am nañ toog ñu waxtaan is that a crime is that difficult let's sit down and chat over coffee even Abdou Aziz Gueye bi nga xam ne si yéen la bokk because gis naa comment bi nga def si moom sax nangu decision bi ngeen jël exactly why because he is reacting based on emotions man dama ko calm down ma ne ko taalaw toogal ñu waxtaan very good Aziz does not need an appointment to come to my office and he knows that man Banjul use dañ ñëw suma office tey sax am na ku ma call am na issues yu ñoo resolve in Banjul as I said 1,000 times more critical than this and the youth of Banjul are very happy about those issues. President Barrow is pumping in 11 million into KG5. Parks and recreational centers anywhere in the world are the responsibilities of local councils. Banjul City Council has failed in it. Kanifing is even worse. All right. Mr. Jang, lan mooy si yow sa comment si lu xew ba Makati Square diggante BCC ak Office of the President ñu bëgg ñoom teg nañ over li nga xam ne mooy di management of Makati Square dégg nga lu ñu wax si biir lettre bi bokk na si ne Makati Square nuñ ko bàyyee daal ne gis nañ ne dañ ko dafa mel dañ ko it is neglected ba tax ñu bëgg koo jël am na réaction yi nag bëri nag ku nekk ciy wax ñu dëkk Banjul ak ñu dëkkatu Banjul ñu ci bëri nag lu ñuy wax mooy Office of the President li ñu def na waruñ koo def because it's a coordinated so yow yow bindal li after kii bindal yi ñuy ñeme ko respond bariwuñ ñu maa si korang gi bariwuñ ñuy ñeme ñak respond si dégga ñeme bariwuñ social media readuma letter bi to be honest dama gis headlines yi rek that the government has taken over jël nañ Makati Square from BCC pour ñu mun ko maintain put ko in a good shape li ma ci foog mooy anga liggéey réew naka la koy waaye in wolof ñëw maa ko yoolo dañoo jàppalante pour ñu mën a liggéey suñu réew so probably government bi su dee gis nañ ne place boo xam ne place bu mel ni Makati Square as symbolic as it is ñoom dinañ si mën a dugal dara pour ñu mun koo resto ñu mun koo téye in a way boo xam ne ku ko gis di nga si kontaan and so on foog naa loolu warut a nekk problème luñ soxla in the Gambia mooy collaboration te loolu dama ko dee emphasize all the time ñu nekk BCC ñu nekk central government ñoom partners in development lañ nekkuñ ne they are fighting over one or two things at the end of the day Rohey Malick Lowe du liggéey Makati Square ba moom ko Barrow du ko liggéey ba moom ko so ku ci def dara yaa ngi koo defal not even ñu jógee waa Banjul yaa ngi koo defal dëkk bi yëpp because am na ñi nga xam ne dañ dee jógee fu sori ñu ñëw foofu noonu def luñ fa war a def so dama foog ne daal development ak mun a téye suñu réew mi collaboration lañ soxla partnership diggante ndax foog nga ne mieux bu fa nekk bu nekkoon NPP dina demee nii
mënuma xam loolu. dama la laaj rek maybe. non mënuma xam loolu. to be honest. non mën naa tontu foofu. loolu mënuma xam. Okay, Garmi, let's be fair to each other here. non man dama laaj questions. No, but let me learn. All right. You are speaking on behalf of the audience. So loolu lay wax nii. ñëpp xam nañ the relationship between Rohey Malick Lowe ak President Barrow ñu ngi mel ni mbuuroo sow ba gars yi UDP sax di si fiir. So this is not based on politics or anything. It's a decision in the national interest, and I repeat, if Rohey Malick Lowe and her council feels ne lii gënalut leen nañ ñu reply. Rohey Malick Lowe man maa ne soxlawut appointment pour gis Hamad Bah, the minister in charge of moom council am. Rohey Malick Lowe su buggee gis President Barrow within a week dina ko gis. Sehu Jeng li mu wax la rek lii buñ ko def problème dañ war a cooperate. Central government am na rôle, local government am na rôle. Su la bindee letter yow feel nga ne jarul nga dem sponsor a social media campaign against a government. Nañ toog rek ñu waxtaan. Man daal Seku li mu wax let's cooperate, and I think we can do this. This independence mean definitely they were all represented in the committee. maa ngi remember sax bu ñu waxee yëfi cleansing exercise because dañ ko bëgg a def at a national level man wax naa foofu ma ne nañ contact council si ma leen Talib Bensouda is not my cup of tea waaye suñ ko ne génneel sa resources si ñu def a national clean up he will cooperate so we can do that. ok waaw xam nga issues moom ifin mayo Rohey Malick wax na ko fii si biir press release bu mu génnee yéen de Banjul da ngeen ko président bi campagne na ba foofu noonu pour gisoon ne ki mu taxawaloon foofu gis na ne wiin na fi nga xam ne mooy mu am. of course si waaw foofu laa bëgg a ñëw dafa am lu ma si bëgg a laaj. def na lu ne dem na campagnal ñëpp. waaye Banjul ba am sa lu faroon ne man maay buur Banjul comme wax noonu ci tooñante yooyu noonu. after loolu ñaata yoon la Rohey Lowe dem. anyway loolu yëpp su amee ñu gis li parce que mu ngi wax fi ne lii loo xam ne lu ñu yàgg a waajal la lu ñu bëggee mooy néewal ko doole leadership am fi nga xam ne mooy biir Banjul est-ce que tamit ñu joxe moom Rohey Malick Lowe moo wax loolu ok mun naa am waa aaral Rohey Lowe la moo dimbale by remaking the streets and drainage of Banjul, refurbishing Makati Square, pumping 11 million into KG5. KG5 su rafete turbu rafet la si Rohey Lowe ndax turbu bon la. Come on, when personalize this issue, there's no bad blood between Mayor Rohey Malick Lowe and President Barrow, and Rohey Malick Lowe knows that if there is a disagreement on an issue, let's come across the table and discuss as brothers and sisters as Gambians. ndax Rohey Malick Lowe lu muy sàmmee diggante bi ndax noonu la président Barrow di sàmmee diggante bi because moom gis nañu always fu mu ne mu koy woo sama brother yooyu noonu yëpp Africa's most peaceful president. You cannot doubt him. No, why li ci nekk sax man honestly am na time boo xam ne man sax dama dee wax nit ñi ne Rohey Malick Lowe fan la bokka UDP la nekk wala NPP honestly some dama ko dee tooñee gars yi on Facebook, right? Because Rohey Malick Lowe, Mayor Lowe ak President Barrow, anytime fuñ meet da ngaa gis that brotherhood sisterhood. da teel a gën a neex na. So da ngaa realize ne obviously. ba pare mu bëgg a jël Makati Square si loxoom. foog naa ñoom ñaar ñëpp a sama relationship buñ am. te realize naa ne President Barrow ak Rohey Malick Lowe ñoom ñaar xam nañ ne dañ war a coopérer ci pour mun a jàppale. waa Banjul Gambian si in development ñu mun a progress but to be honest with you so suñu bëggoon that cooperation bi nga wax bu ñu ko bëggoon ndax duñu wax ne ok léegi mën ngeen a tekkiwaat still now fi nga xam ne mooy Makati Square ñun ñu xool nuñ ci mën a jàppee pour ñu gën koo képp li nga xam ne mu clean wala whatever gën koo maintain pour mu nekk place boo xam ne mooy loolu waaye bëgg koo nangu noonu foog nga ne bu fekkoon relationship bi ñoom ñëpp nuñ ko waxee noonu la demee foog loolu waroon naa gën a rafetee dan bindal lettre rek wax leen ne léegi take over nañ fi nga xam ne mooy Makati Square waa li tiyel fii ma tiye fii ñu enu bàyyil ma tiyel ma enu la yëpp lan moo gën a non ba pare local government act so boo ok dañu wax ne comme lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu place yoo xam ne public space la yu nekk ci council yi ñoom ñoo ko war a waaw manage ak yu mel noonu because of even Abdou Aziz Dabakh Gueye ci kii bi nga xam ne bind na ko sax mu ngi nekk di code fi nga xam ne mooy ko manage nag no waaye of course forget about Abdou Aziz Gueye Makati Square. Even Manesila Memorial Court, Banjul, even a proper tennis lawn, Amatufa. 30 years ago, Gambians were playing tennis, very them international. Banjul, even a proper basketball lawn, Nekufa. When you invest that money, because it took more than a months, sir. You guys spend money this for sona. Ben abis, denga guy, you know, President Barrow, can you jang salary because li swing ligela. Bro, let's be fair to each other. I repeat, say who jang limwa, because this is important. Whether you are opposition mayor or NPP mayor, local government ak central government dañ war a cooperate comme Rohey Lowe si boppam ni mu ko sendee let me learn comme Rohey Lowe si boppam ni mu ko sendee ne bu moo
contest for the referral leadership President Barrow dafa joxe instructions 100% government support. There is no bloodbath, it's not personal. Then talk about that. All right, so yow itam laanal ma jàll si Mr. Dieng. man foog naa. pare Mr. Dieng yow lan ngay wax si ab issue bi nga xam ne moo xew Makar Square jamono ji yëpp ñëpp si loolu lañ nekk di addu mais yow sax moom tontu na ñu ci bëri wax nañ ñu bëri jàpp nañ nag dañ comme mais dum ko wax ak ñeneen dañ ko bëgg a néewal doole dem na sax réaction bi noonu joxe xëy na lu nekk jigéen la te bis bu jotee sax ñu bëgg a nangu place am du ko bett. man su ma gis-gis Rugilo dafa waroon a def fi kilifa. because moom fi mu toll kilifa la. suñ ko bindee bala moo even ñi nga xam ne ñoo ko wër bu riidee ba pare dafa waroon a sol ay daalam comme ni ko Sabally waxee sol appointment digganteem ak Adama Barrow mu dem toog ak moom ne ko suma broda man de lii understand uma ko lan moo tax then President Barrow explain ko because President Barrow day jël decision just like that. It takes a process before he makes a decision. Def nañ seen analysis ba pare evaluate nañ ba pare tamit comme ni ko suma mbokkam waxee en bi lañ ko oyofalal rek because responsibility ci kawam dafa diis trop waaye for the fact ne rek affaire ñëw na ci moom mu génnee ko to the media just like that to me it doesn't tell well waaw it doesn't tell well. ok ba ndax foog nga ne tamit officer président ñu ko defee noonu lañ ko defee kilifa ndax war ngaa toog rek bindal lettre comme yaa ngi wax process bi mënuñ ci woon a boole. waaye xam nga lettre bi ñu waxtaanee ko. lettre bi buñ koo binda defe naa kin yëgul de. bu lettre bi àggee. la ñëpp yëg. waaw te fan lañ ko yëgee mooy ci media bi. press release man dama gis ne because maa ngi doon follow the trend. I'll be very raw here. From the time ñu commencé koo joxoñ baaraami tuuma moom mayor Rugilo ak li xew after bi mu xewee dama feel ne it's just a form of distraction from the actual thing that was happening to her. Feel naa ne she couldn't take the fight. She needed something to distract the mainstream media because everybody was after him. mooy dat saaga buñ ko accuse yëfi xaalis boobu noonu bu mu jëndee ay rideau kii kan xamul loolu ngi tàngoon ci kawam so man dama feel ne rek it's some cheap politics waroon naa mun a bës xolam mu bañ a react mu sol ay dàllam dem toog ak président boobu laaj ko lan moo tax ngeen bugg a jël Makati Square suma loxo mu explain ko si reasonable mu yóbbu ko to the next level waaye topp rek yóbbu ko to the next level to me it doesn't tell well. Wow. And local government and central government, there is nothing you can do. You must have to work together. Fok ngeen liggéey. Wow. Because dañ soxlante. Ba pare central government, xam nga duñ mën a dem si gannaaw central government. They cannot independently work. We are living in interdependent realities. They are under a ministry, by the way. They are under a ministry. So defante bi lañ war a bàyyi. That abstract barrier. waaye loolu si ñaari sides yëpp la ñaari sides yëpp la government bi dafa defanteeg ñoom tamit ñu defanteeg government bi. waaye xam nga ñun tamit ñun mi nga xamante ni am nañ bët di xool. am noppa di déglu. luñ dee gis nañ xeer bi fan lañ ko dee sànni. waaw da nga bëgg a wax ne comme local government council yi ñoom ñoo wala local government ñoom ñoo nekk di topp central. I mean man li ma gis government has so much on their table to go into such petty things man si suma gis-gis. Local government have so many issues that are affecting them they just trying to seek attention man suma gis-gis. waaw affaire yi daal dafa xaw a petty ak man daal. waaw. ok Mr. Kurang. laaj nga ma fii Basse. ma ne la I cannot comment su fekkee ne 8 years bi like UDP rule nañ ko 5 years NPP rule nañ ko 3 years tey is still under investigation tey man am a consultant I was a consultant on the Jammeh commission waxuma ci even with all the controversies big report bi génna léegi loo mal si laaj dinaa ko wax bi tam su report bi ñëwee ba génna loo ma si laaj dinaa ko wax waaye loo xam ne feeñ na ci media bi loolu ñëpp am right pour wax ci even though there is an investigation dama foog ne local government ak central government seen diggante loi moo ko doxal right politicians are emotional tantrums ak wax yi blame game back and forth loolu amut njëriñ lan mooy loi bi moo gën a am njëriñ te su fekkee ne
local government mu ngi fii central government mu ngi fii kenn si ñoom step na out of bounds def na demoon nañ si loi bi mu ne leen no minister cannot set up commission after loi bi ñëwaat allow the president to set up a commission so the judiciary is independent right as for up to a certain extent we believe under President Barrow, right I mean, it's been independent. Very independent. Yeah, not under Jammeh though. Okay. Okay, but give President Barrow his flowers. You are fasting Kurang. Well, give the man his flowers. He's earned them. Under our democracy. No, for now, little more Gambian si jëlé fi Yahya Jammeh. Sen digante loi moko doxal. Su fekkee ne BCC feel nañ ne government def na loo xam ne jaarut ak loi am nañ right te dara stoput lañ defoon nañ ko ba tey mun nañ koo def ñu dem ci loi bi ñu gis ne the control over kan moo war a control public square bi loi bi decide ne this is a strategic national asset comme Independence Stadium or something like that government or ministry dañ ci am control or judges ñu decide ne it should be controlled by the area council why am na yoo xam ne booy instead of nit ñi ñu stick to the facts dañ dee bugg a emotionalize and politicize te suma maa si nag du ma dee bugg a get into that emotion su fekkee ne national issue la gis naa léegi nii maa ngi go through Rohey Malick Low's response dama foog ne response am is very emotional mu ne Banjul defoon ngeen ma ko right in the Banjul naka drainage project rehabilitation project bi I let it go look listen to that statement I let it go is it your personal property that you let it go no Monica miyo bi tamit no what I mean what Garmi the statement I let it go wow loi sa right la you are a mayor you are in place understand nga yaa ngi foofu noonu nekkuloo fa ci yow sa boppa yaa ngi nekk foofu pour waa Banjul soo gisee dara loo xam ne benefited waa Banjul you cannot let it go because you love to let it go you let it go because the law say let it go so a mayor cannot come and tell me I let it go no I don't take that did the law say you should let it go if the law say you should not let it go and you let it go you did something illegal or incorrect. Number two, and then just the testimony. Boobu dina ko wax because it's in the public, right? Auditor bi ñëw na mu ne ñun ñëpp gis nañ Rohey Malick Lowe di xulo ak Baye Fall naka Gamworks Baye Lamine. There was a small dispute when the president visited Banjul. Rohey Malick Lowe mu ne yeguma ko Baye Lamine mu ne yeg nga ko yooyu noonu. Auditor bi nag léegi mu génn mu ne Rohey Malick Lowe jëloon na padium just for that rehabilitation project so it means he was aware or jëloon na impress so she was aware meaning that su issue amee sa diggante ak government nga bugg a ñëw si media bi right defante bi foofu no I don't think that's the right way mu ne Crab Island project I let it go you let it go for what is it your personal property you let it go or the law say you let it go mu ne naka atondi fang mankol kono naka tanbi project I let it go no you cannot let it go it is the law that must say you let it go so Rohey Malick Lowe is arguing very emotionally ñun ñëpp waa Banjul lañ boy I went to St. Mary's ñun ñoo daan play football ndol ka football o play dañoo play football bala Yahya Jammeh di sampa néeg yooyu noonu balaa Yahya Jammeh di sampa ne naka néegi yooyu noonu si beach bi foofu la St. Mary's daan play football I went to St. Mary's primary school St. Mary's wow Wesley okay but right kay ma wax la the thing is it's part of the naka Makati Square is part of the culture foofu la ñëpp xam independence march past and so on it's more a national square so su always BCC ñoo ko daan manage loolu laay mean su fekkee ne BCC ñoom ñoo am right bi they should go to court Garmi loolu rek ko mun a faj non su ma amee follow dama follow man lu ma wax non sorry Seydou lu ma wax nekkul yaa noo xaaral rek man lu ma def noo xaaral rek
xaaral parce que yow nag sometimes toogaluma fi kenn man dama fi toog non dëgg rek man toogaluma fi kenn boo li ma war a laaj dinaa ko laaj su ma waree follow up dinaa follow up kenn du ma wax ne ma li nga def wala li nga def man tam bugga naa def follow up nga man tam bugga naa follow up continue nga just lan 1 minute because lu ma mean yeah administration procedure la ak process if you are an administrator and you are obstructed yaa ngi am loi bi on your side take the legal procedure ñoom councillors mayors they know that te defoon nañ ko te ba tey am nañ that right pour yóbbu government bi court su fekkee ne loi bi mu ne council ñoo ko war a amee loi bi amee ko coow bi yëpp gisuma si dara. all right but if I may come in the spirit of follow up I think I respect Kurang's analysis even though it's the usual DOI style, you know, court. But man, that's one thing I like about PDIS, their consistency in following due process and rule of law. Lolu mom demalen si now, whether for favor nalen or favor with len. And I think under a republic, te lolu du wax bu ndaw de a republic lañ neka. Lolu lañ wara demé. Man fi ma waxé rek I'm going beyond that. Lolu mun na neka sa the last resort. Because loi moo tiral naka la nguur yu ndaw yi di jëflanteeg central government. Why in a society like ours where we are all brothers and sisters, if you can resolve it through dialogue jarut sax nga dem court moo tax ñu am fi alternative dispute resolution system because suñ courts yi are already clogged with backlog. Rohilo that Banjul program bu mu starté the tantrums ak xulo bi fan la mbujee shake hands with Hadim Guy under the glare of the cameras. Non la resolve. Te lu Kurang di wax defoon naa I let go. Why don't you solve this problem once and for all? Man, I don't mind being taken to court even as a member of government so long as man xam naa ne my conscience is clear. Why lii daal man foog naa ne jarut all this drama. Loolu mooy suma Kurang lim wax ultimately they can go to court waaye man foog naa loolu sa jaru ko. We can discuss this and then nañ faate buñ faate leena. Makati Square is not just any other public square. Makati Square is attached to the State House, an office of the president. So it has a security implication. No, loolu yàgg na nekk loolu yàgg na fa di Mr. Sabally Makati Square nekku démb di loolu lu yàgg la te terewul mu ngi jege président non waaye lu yàgg la tamit non waaye Garmi mu ngi 1985 dañ la wala reset pour nga ñëw into our current times. There are security implications as well. There's a particular day, bu benn event war a xew. There was a request ñun ñëpp ñu feel there, but there was a security advice bi ko overrule. So lii lu Kurang la wax man li ma let's not be emotional about it. Kurang li mu wax court fair and square, but I think ne jarul ñu egga foofu. Nañ toog ñu resolve ko in the interest of the residents of the city. Why court case moo gën coow bi? No, why dafa drag before there is a backlog. I'm not against it. Why live medal from a mayor who brags all over the world that the president is my brother te géej nekkul seen diggante. So leen déggoo wutee dem leen toog ngeen waxtaan. Okay, all right, that's fine. Ñu dem ñu move on. Yeah, let's ñu move on waaye duñ génn Banjul. Gis nañ local government commission bi tay ñi ngi Banjul ñi ngi woon ba janjan bu rëy Kurang wax na la mënut a waxtaan ci loolu sedu yaa bot non lu nga xam ne feeñ na lu feeñ mën nañ ko lu feeñ mën nañ cee wax waxuma loo xam ne ñëwagul waaye li nga xam ne gis nañ ko ñenn ñi dem testify wax ko ci yu bari tey ñu bari am na ñoo xam ne tam change nañ seen mind am na ñu doon wax ne political witch hunt la moo tax ñu ko fay bëgg local yenn si suñ council yi seen njuuj njaaj ak yu mel noonu tey lu nga nekk di gis ci social media bi wala nga nekk di ko bu fekkee yaa ngi follow local government commission bi Banjul recently foofu lañ nekk révélation yi nga xam ne ñu ngi ko ciy def am na benn ki nga xam ne sa revenue collector la boo xam ne dañ alig ne kenn ku testify def ne dafa daw ak li nga xam ne mooy xaalis boo xam ne daf ko collecte ba pare dem fekk ji jëkkëram fi nga xam ne mooy Germany loolu wax nañ ko fa ak yeneen local government commission started Banjul it's been on for months léegi ñu ngi Banjul no let me learn I'm not gonna be specific on Banjul. The local government authorities in this country, over the period that this commission is, they are corrupt to the core. Evidence boobu moo génna fu benn mayor di jël ñetti nit pour yóbbu passeport pour dem clear visa, pick a visa in a municipality that is the dirtiest in the whole country. For our newspaper, July 26 to 2024, ñu ngi warn ne there could be a cholera outbreak in KMC. Ñu ngi xaasuñu xaalis in broad daylight. Keroog rek la Rikunda Sabi ji fii.
fire outbreak, according to Far Network, because of ignited waste in KM. It's a shame. Banjul Lufa Hew, and I think this is just the tip of the iceberg, because mu ngi just start. Definitely dafa wone le ñu nekk local government di ngaña nguur gi amuñ any moral authority to say anything about Mr. Sabally kii mu ngi nekk di call hadi naa la jox ndombaam nga dugal ko député mayor Banjul Abdou Aziz Abdou Aziz xam naa dinaa la seen ndomba nga call si Eyeafrica pour nga mën a participer because ma wax mooy lu xew Banjul and the other dispensation in practically the poorest municipality ngay jox sa boppa scholarship pour nga dem defi master's degree ngay attempt pour jënda moto for $4 million ba sa own councillors yi nga xam ne they are within your own party ñoo jóg ñu rebel against yow. I think it's definitely a red flag waaye li ma si kontaan rek beyond these ugly things that are coming out from the mainly opposition-led councils, mooy the opportunity comme Kurang lim wax ne literal nguur yu ndaw yi ñoom nu ñoo doxalee ak central government yëfi luwaa la hopefully we will hit the reset button pour make sure ne luy xew si local governments yi beyond just naming and shaping pour redefine the relationship between local councils and central government in the national interest. Ban problème nga am ak Bensouda? No, Ben problem at mom, just like our problem in Landing Sane or Rohim Ali Klo. He's just an inept and lazy and over-ambitious mayor who is trying to destroy his own party, UDP, by creating a sub-party within the party to make sure that he becomes the flag bearer by hook or by crook. Yow mënuloo settle Kairaba Avenue ngay jël ñaata saaku sukur di ko distribute countrywide. Ban interest nga am in Nyani and Basse and Nyomi when you cannot fix Westfield? All right. I don't have any personal problem. He's a cool guy. He's very peaceful, actually. All right. And some of the youths are happy with him, the minority of the youths. The majority of KMC. So the youths are happy in KMC? The majority of KMC are happy with their meal. So the youths are happy in KMC? Thank you. Which Hallelujah. Okay, yow ñëwal lan nga gisee Banjul? Mandu local government commission. Well, do Banjul rek la gis actually si local government bi honestly. Li ma gis Banjul loolu laa gis Basse loolu laa gis Brikama loolu laa gis KM. Brikama moom ku fa nekkoon NPP la bokk. fuñ munti nekka. gis nga man su ñoo wax si affaire yi corruption ak national resources. gisuma NPP gisuma UDP gisuma PDOIS man loolu yëpp taxut ma wax si affaire yi corruption te ñëpp xam nañ loolu ñu ma dee follow xam nañ fan laa toolu si loolu. li ma gis Banjul ma ne la loolu laa gis in all the local government election local government councils te mooy broad daylight robbery of seen boppa seen poos yi seen kabudu yi ak lu mel ni loolu so lu nekk di génna Banjul nekkul surprise si man because gis naa lu mel ni loolu time so man mun nañ koo moomal suñ boolu is just across the country si local government areas yi si local government council si su dul loolu da ngaa dem si local government déedéet dama la bëgg a wax ne bu fa nekkoon Sirifo Sonko no it doesn't matter NPP la su dee Sirifo moo def lu bon waaw te ñu ko war a téye ñu def ko ñu teg ko loi waaw wallahi man xanaa man taxaw ma fii ma wax si affaire yi ñu nekk waaw léegi kii activité so man li ma la wax mooy weda Sirifo weda Talib weda Rohim Malick Lowe weda Yankuba Dabo weda Landing man faalewu ma loolu yëpp waaye li ma gis si local government bi mooy am na ñi nga xam ne amuñ benn yërmande si ordinary Gambian si ñu ngi fa di wees suñu resources di saaca di ko dugal seen poste te loolu is all across waaye daal luñ gis mooy fuñ probably gis koo xam ne dafa kind of associate NPP or president bi ñu amplify the voice lan lañ fi wax ñu ne witch hunt commission bi bu mu nekkoon Brikama ñëpp a doon yuuxu li tuumal jël lu moomut loolu laa fa gis waaye kana ko nekk di wax nit ñaa ngi koy wax lu tax nga ñan ñoo ko nekk di wax ñan ñoo ko nekk di wax ñu dee wax si media bi laa ko gis waaye ñu ko nekk di wax ak ñu dee wax suñ demee for exemple Brikama Basse ñëpp xam nañ groupe bi naka la mel loolu lañ ko dee defee te ñëpp gis nañ ko so foog naa yi fi corruption man fi ma taxaw foofu lay taxaw te foofu lay taxaw forever mooy suñ national resources yi daal
Mr Dieng comme Banjul noo ko gisee jamono ji local government commission bi foofu la focus wala ci ñooñu leen nekk di gëstu am na ñu bëri ñuy testify dégg nga yenn révélation yi nga xam ne joxe nañ ko foofu nan nga gisee yow sax in fact local government commission bi ak yenn révélation yi nga xam ne ñu ngi koy def suñu local government council yi man depuis bu élection si passé la enu suma loxo yuuxu waaw because nga am a sitting government and nga am defante lañ xam ak isi obstacles ci progress even if they have to dig their own grave soo ma dóoree dina am ni ma disaster bi fu mu commencé mooy when the population voted in ak central government they are partners in development so if one partner doesn't want to work with the other partner what will happen yow la nga ban nga foog ne moo bëggut a wokk ak beneen morom ki man dama gis ne I will call it straight UDP la local council leen jox li nga xam ne I will say it straight okay UDP la te ñu ne xam ne ñoom naka lañ di opérater soo seetloo di backbone of our local governance KMC la Banjul ak Brikama ñoom ñoo fa maan waaye tey soo seetloo di fi bëgg a jëlee ak léegi disaster bu am yëpp Banjul la KM ak Brikama njuuj njaaj the lack of cooperation mom is actually really shocking and it's worse so ñoom dañoo defante ba pare duñ ko nuba bu fekkee because yaa ngi dégg am na council yi wax ne nekkuñ government bi li ñu leen war a jox comme loo xam ne loi bi moo ko santaane local government act bi ne central government dafa war di jàppale kii bi ci wàllu sëñ bi tey man bala ma laa jox tey you have to come because maa ngi ko doon wax werante kenn mu ngi ci gars yi ma ne ko yéen da ngeen dugg ci council without a comprehensive plan on how to run the council tey government tamit dofuñ de ñoom da ngaa indi tegal leen loo xamante ni bopp mun na ko téye nekku ne da ngaa dem dañ leen jox ma dépasse ñu jël koppar saa ñu jox la yow am na fi ngaa tibee koppar yow fi ngaa tibee koppar war ngaa pour government dooleel la lan nga woon government ne noonu lañ la war a dooleele ñaata lañ la war a dooleel ak fan lañ la war a dooleele fan lañ la war a fekk. su fekkee bëgg la wax si ok ngeen baal ma dafa mel ni député mayor bu Banjul muy Abdou Aziz Gueye mi ngi si line bi su ko defee ñu jël ko just maybe 5 minutes mooy bi dafa bëgg a wax moom si Makati Square buñ bëgg gis nga sa toogu bi mu ngi nii bëggoon nañ nga ñëw yow tamit bokk si jotaay bi waaye nekkuloo si biir réew mi jamono ji but anyway Mr Gueye ñu ngi welcome to the programme bu fekkee yaa ngi may dégg ñu bàyyi la nga waxtaan nga nuyoog ñuy seetaan dem straight ci li nga bëgg a tontu mooy ci lu jëm ci wàllu office of the president lettre bi nga xam ne jox nañ leen ko. waaw asalaamaaleykum. so maa ngi nuyu sa panéliste yi fa nekk yëpp suma brother Sabally Mr Kurang ak Mr Dieng. okay. ak my other brother. So sorry to drag you back a little bit. No problem. I felt I should just call Tuti. Ma participate. maa ngi leen di xaw a drag back because foog naa jeexal ngeen the issue of Makati Square. No problem. Drag you back a little bit. No problem. I felt I should just call Tuti. Ma participate. It lacked some Makati Square because so Segu Jeng wala Babukar ñaari Jeng moo fi nekk. The letter that was it didn't meet the mayor at the council. So the CEO minuted that letter from the office of the president to my office. So before letter be ñëwee, I think suko mayor gisee man ma, to be fair to her, man ma ko won. Just to brief her. But the action that was taken towards the letter was done by myself at CEO because by then I was at the council. So, but in that letter, I think just to give more context to the discussion, what was given as a reason go through all of the letter. Okay. But it just said in one of the paragraphs that you may wish to note that the office of the president spent significant funds to give the square the current facelift, which requires proper management and adequate security to maintain. Hence the decision being a office of the president intern na pour jël ko.
But to take you back, because talking about the facelift, because this had been happening every year during independence celebrations and whatnot. But B, there was a national organizing committee that was set up. But in this national organizing committee, it had stakeholders, including the Banjul City Council. So Banjul City Council were represented. The renovation was done by stakeholders, of course, So lolu benala. Okay. Secondly, when it comes to the management of by a council, dafa am so ñu ngi argue the maybe trying to put blame on the council. Then there 13 staff yoo xam ne only on salary we pay them about $500,000 annually. We have gardeners there, we have painters there, we have other people ñoo xam ne ñu ngi leen employ. So like I told you, we have staff that we're paying doing government events, including independence celebration purposes. While like I said, just to give more context to this, council had been dedicating efforts and resources in local government act Bilalawa, and then since before independence in Gambia, you know, the council had been empowered by ordinance to manage the park and whatnot. Man, Fima Fokne sincerely, because I heard my brother Sabally saying ne, Li dialogue la warona do. These parks and these a joint management, at least currently right now as we speak. Ñi liggéey Makati Square yep, they are staff of Banjul City Council. Banjul City Council ñoo leen employ su weer bi dee ñoom ñoo ñëw pour Banjul City Council fay leen. So I think this was something that could have been avoided if at all with Makati Square it is the intention of the office of the president to take charge of it. All right. We just letter be Banjul City Council reply in office of the president and give them our reasons and our justifications and what we thought was a best reply. Right. So that had already been done. Let's spill out Naximi and take it from mayor. Right. And then we dealt with it professionally and the way we should have dealt with it. All right. And it had been, we have sent a response to the office of the president and we await. Time, we are running out of time. So I'm not. What dama bëggoon ñu skip waaw just quickly right because dama bëggoon ñu gaaw. Very accountability. Yeah. You know. I think we should react. Yeah, dama bëggoon nga ñëw loolu laa bëggoon sax pour nga joxe sa réaction. So first of all, I want to thank Daba yes. for coming into the debate, even though he's not available physically on Kurang's side for court. Yep la laal. So 100% government ñoo ko finance from the budget. So BCC contributing to dara. ñoo nekk si committee bi ñoo ko finance te loolu sax because man sometimes when I sit on a committee so waxee xaalis dama leen dogal wàññil that's my job as a former budget director by this time ko sink it's not just cosmetic work dañ sink ay boreholes Makati Square amut a proper water system can you imagine arch bi equally dañ fa spend xaalis am nañu bëggoon a bañ waaw ene bi benn la to have better facilities for the people of Banjul cause ñëpp a ko boppa waaye ñoom ñoo fa dëkka. So the issue dal man I think let the dialogue continue binda nañ la respond nga so waxut ñu nag bu mu respondé lan moo xew man I'm not into the nitty-gritties of it but I think Daba we appreciate you coming in to give context to it when it comes to loi bi moom court bi moo ko dee interpret no matter how much you know it so moo tax man yëfi court bi ma ne jarul loolu sax even though I believe na Kurang li mu wax ñoom seen doy style bi république daal lu loi bi wax why loolu is not a doy style loolu simple believe leen si loolu we believe in that yeah it's a compliment you don't have to be reactionary that is the proper way I'm not saying it's wrong li ma wax mooy yeah all along I've been why for you to come and say okay he is the brother to the president it's not about that it's beyond that because the constitution and the law is based on our cultural values too, Kurang, right or wrong. So Manlimawa, I'm not dismissing your proposal. They should just follow the law. I agree. So you want to tell me the president is he advised about the law? Man, I'm not a lawyer. I'm not getting into the nitty-gritty. Lima wax moy li nga wax degala way li gën lolu. So they mën nañ ko resolve si waxtaan without going because loolu tam cost la employé na ñuy seetaan gën nañoo understand the issue. What I want to foog ma laajte loolu tam
from the point of view of the government. Yeah. That did they, because me, I unfortunately, Garmi, read loi bi, right? I didn't read the letter. Bo hamne mom la government yoni. Why luma buga hamna is government dañ ko base ci loi, ci ban loi lañ ko base, the decision of the president. ñoom lettre bu ñu gis moom defuñ lettre bu ñu war a ne boobu la government bi joxe moom binduñ fa ne loi lii wala loi la loolu mooy point bi su fekkee ne besuñ ko ci loi then it means that maybe they don't have any legal reasons for doing it. You are just speculating. So all right, so dama bëgg ñu am fuñ jàlla before because time you are running out of time te bëgguma Kurang moo doon wax yeah all right okay I think he yeah non dama bëgg a ñëwaat ci yow force Kurang dina ma jégal loolu doog a tam si Kurang because of time bi mi ngi dem lu jëm ci wàllu ñuy wax ne US travel ban cooli mu ngi ne kurun even Minister of Information wax na ne government bi jotul benn officiel kii li nga xam ne mooy communication bu jógee mais bi bu ñëw si ñoom waaye wax na itam si rek ne gis na ko nu ko ni gisee rek lu jëm ci loolu ñu waa tamit moom ci boppam wax na ne lu jëm ci 3000 Gambians yoo xam ne USA dañ leen bëgg a deport delloo si waat leen ci biir réew mi fii ak fi réew mi toll ci wàllu ñàkkum xëy ak jafe-jafe bu nit ñi di jànkuwanteel nii yëpp plus yu ñuy wax si wàllu US travel ban bu fekkee dëgg la tamit ndax yéen yéen ñu féetee si government bi loolu amul dara lu mu leen war a wax ci nu réew mi di doxee ak nit ñi nuñ nekkee di leen joxoñee baaraamu tuuma lan nga si comment. soo ma mayee dina bugg a wax si topic bi no problème si dal te kontaan naa ne sax suñu laaka lañ ko waxee because ñu ñoo jëflanteel lii lu am solo la si ñoom Gambia let us be honest nañ ànd ak dal ànd ak suñ xel teg xol yi aside ñun xam nañ ne réew mi soo gisee mu dem at a certain level in terms of macroeconomics and social stability ñu nekk si biti li ñoo yónnee fii la so nguur bi toog gën a lut ko pour doomi Gambia ñu nekk bitim réew ñu leen a delloo si te nguur gi lu mu bañ si loolu moo tax ñii mënuñoo delloo si suñ mbokk yi muy nguuri Yahya Jammeh man maa ko seede nekku fii waaye buggu ko woon bugut ñu delloo si Gambian si Adama Barrow ñu mu continuer loolu bugut ñu delloo si Gambian si so léegi su tubaab yi ñëwee ba di delloo du Gambia rek lu ñoo delloo si ñu nekk South America moo ëppa nguur bi loolu du seen éene ba pare amuñ si doole bu bari waaye am na xol bu naxari si lii bu news bi génnee lii nekkut ne dañ jël décision dañoo consider te réew yu bari la ay Gambia ñi nga xam ne mel ni opposition leen di seeyal lii mel ni dañ si kontaan néeg buy tàkka matta munu see mucca loolu la sosee di wax bu ma la janwa bu ko foo daba ko lii nekkut li nga xam ne lañ ko war a wal politicize lii réew mi yëpp la moo affect su ñëw delloo si duñ seet ne yow Barrow ngay support yow kii daa bala moo non so nguur gi ñu ngay def seen kéemtalaay kattan pour gis ne Gambians yu nekk si biti buñ leen delloo si loolu moo tax ñu egga si lii ba nguur si bugg a see am tur bu naxari waaye Gambia sorry kay nga ñëwal nga non di maa gis noonu di maa gis na doon mi ngi noonu su ko defee rek mbokk yi di gërëmaat Abdou Aziz Dabakh because bi ngay kii ma la di wax tamit Sonko Gambia moo waroon a nekk fii because sometimes da nga gis ne lu tax amul keneen ku fi nekk ku mel ni Sirifo Sonko ak yeneen moom xaw ma nag lan moo ko téye léegi boot dafa waxoon ne dina ñëw boot yeah all right so understand nga li ma wax I repeat lii lu am solo it's a very serious matter and very sensitive nguur gi ñëw nañ wax si man daal li ma gënal te ndeysaan interestingly am na benn Gambian bu America la jógee fii la toog keroog def ma office am bu ma déggee maa ngi def suma interview si Peter Gomez yëfi diaspora is a critical constituency I mean constituency in a very free layman sense of the word of the Gambia they are part of us ñu nekk foofu moo ñu gënal am fa jaama am fa xiiwal loolu moo ñu gënal moo gënal Adama Barrow moo gënal ministre Sambi moo gënal député yi nañ waxtaan si lii in a very responsible way ñu seet naka la ñoo dimbalee suñ mbokk yi bugguma see soriwaat that's my last statement on it boobu USA travel ban bi nga xam ne dañuy wax ne because of gisoon nañ scandale bu xewoon foofu ci yenn ambassadeurs wala yenn ñoo xam ne Gambie lañ doon di président loolu du dégga fen la wax boobu fen la lu tax America bugg a ñoo ban mooy ne suñ buggee delloo si Gambian da ngaa dem suñ embassy su embassy bi nangoo ne yow doomi Gambien nga ñu jox la kii ñu delloo la nguur gi loolu la bañ
di dimbale Gambians yi ñu ñëw dimbale ñu ñëw please I don't want to talk about this again. Gambia there are certain issues waruñ ko politicize. Let's look at the national interest. Please, bul ma laajaat question on this. That's my last one. Mun naa la laajaat. No, I'm not gonna respond. No, maybe bul tontu waaye kay bul ma laaj. No, I will not respond. Hey, look, Garmi, man, I'm a poet. 10 books la binda. Words dama dee ñëwal from anywhere. Waaye when it comes to certain issues, dama dee bugga mandu su ma xamee ne wax bi su ëppee rek mun naa yaaxal réew mi war a nit ñi loolu moo tax nekkul ne dama la contrôle si li nga wax. It's a sensitive issue. All right. Mr. Jang, just quickly rek because am na benn last issue moo bëgg ñu discuter balaa ñu jeexal just si mbiru lu ñu wax ne comme mbiru US travel ban bi nga xam ne ñu ngi ko wax luñ ko fu ñu ko jëlee mooy government bi nanguñoo joxe li nga xam ne mooy scandale bi xewoon ci lu jëm ci wàllu ay diplomate yooyu nag ak yeneen issue yoo xam ne wax nañ ko fa ak tamit lu toll si 3000 Gambians yoo xam ne ñu ngi leen war a deport from USA. loolu moom Minister of Information confirm na ko nee na ñu ngi ci liggéey bi ndax bëgguñoo indi koo xam ne nekkul Gambien so ci liggéey boobu la gars yi nekk ni so yow ban analyse nga siy def ndax tamit loolu du dëggal ñenn ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ne président Barrow nguuram gi dafa nekk di fail Gambien si ak yu mel noonu ak boo gisee situation bi ni muy demee dëkk nu ñuy wax ne dëkk bi dafa metti lu toll ci 3000 Gambiens war a ñëwaat dooleeku ci waat ci ñàkk xëy ak yu mel noonu so ban analyse nga si def Mr. Jang just quickly rek ñu mën a jàll ndax time bi lu si des bëri si affaire yi travel ban bi li nga wax am na li nga wax li nga xam ne man gisuma ko waaye ba ma readee press lifin bi li nekk si internet bi ak actually Reuters news agency li ma fi gis mooy Gambia ñu ngi consider yenn countries Gambia si la bokka pour teg leen travel ban suñ mitud yenn conditions waaye conditions yooyu noonu ba léegi gisuma officially fuñ ko binda ne conditions yi la Gambia war a fulfill tey nag read na somewhere foog naa on Fatu Network la fu ñu doon quote minister of information di wax ne am na yenn 3000 people yu ñu bugg a deport to Gambia waaye ñu ngi def nguur bi ñu ngi try pour confirm na ñooñu yëpp Gambien lañ so waaye man li ma see wax mooy affaire yi travel ban bi kenn ku nekk Gambia te nga ànda sa xel lii doo ko celebrate wala doo ko politicize because suñ brothers yu nekk ci biti ak suñ sisters yu nekk ci biti ñii dañ nekk ñi nga xam ne ñu xama naka laa koy waxee waaye seen importance si suñ jëfin bi ak suñ développement bi dafa nekk loo xam ne dafa overla am solo te mu nekk loo xam ne government bi yëg na ko because soo gisee su dee luñ nekk di wax mooy dëgg bi ne soo gisee ñu bugg a ñëw teg travel ban bi mooy because am na yenn Gambians yu war a ñëw waaye ñun mënuñoo regularize loolu kon dafa miin ne government bi buggul ñu delloo Gambians yi back to the Gambia nekkul ne suñ ñëwee fii duñ am lu ñoo dundee nekkul ne suñ amee fii duñ am fu ñoo fanaan waaye xam nañ ne tamit Gambians yu nekk ci biti probably ñoom xam nañ ne Gambians yu nekk ci biti ñoom tamit ñu ngi def luñ mun jàppale nguur bi jàppale dëkk bi lu moo demee si kanam so at the end of the day man li ma ci gis man de bind naa ci benn post di joke about it to be honest waaye at the end of the day fooguma ne lii affaire yi politics la fooguma ne affaire yi some personal interest la also dafa nekk loo xam ne it's a critical issue si dëkk bi te ñëpp mun nañ cee wax ñu emale suñu wax bi ñu xam naka lañ cee waxee ñu mun a jàppalante Mr. Jam, just quickly rek sa reaction si loolu man nag I will be a little bit critical here because réew yu mag yi yàgg nañ ñoo xuuxal di wax ne ñoom they have enough of us and not only Gambia they have a list of countries and ñoom seen réew yi ñu fa dee dem yëpp pour tekki moo tax ñu faa dem waaye ñu fa dee dem yëpp nekkul ne ñëpp a dee tegu ci yoon te ñoom tamit am nañ seen loi am nañ seen rules am nañ seen regulations and suñ demee nag ba commencé dañu xuuxal defe naa ñu ngi ñoo ngemba war na ñoo ngembu to expect anything waaye putting the blame on government si man dama gis ne tooñ la what can the government do ñoom seen MOI am na fuñ mun a yem waaye am na foo xam ne duñ fa mun a jàll dëkk yu mag yi dañ am seen loi
am seen matuwaay pare am seen emuwaay so foog naa ne affaire yi waxtaan la war a nekk rek and opposition bi ñuy oytandeku di jël yenn mbir yi di ko taal waaw because benn maj kese mun naa taal àll yëpp waaw yéen yi dañ ko war a moytandiku waaw neexut nga dem tukki spend ay at ci réew dem ba establish nga toog ñu xëy rek buub la indi la sànni la loolu rek mun naa rey nit wala mu dofloo nit kenn bëggut loolu benn trauma la sa famille peut-être tamit xam nga yow sa boppa doo ko mën a attan so problème mooy ñëw yokk si ko problème yu ñu am rek so defe naa ñun ñëpp waruñoo ñaan problème waruñoo célébrer problème itam waaw so di ñaan rek yàlla mu def ci mu saafaral ko pare yàlla subhanahu wa taala natal Gambia ba nga xam ne du soxla sax pour ñuy dem all right yeah Kurang just quickly because am na last kii bu ma bëgg ñu laal doog a jeexal naka deportation bi unfortunate thing la nekkut loo xam ne because Gambia fu mu nekk nii économie bi mu ngi tegu si diaspora lu bari ci diaspora naka remittances bu dee jógee si bitim réew di ñëw fii so lépp loo xam ne effet deportation la foog mu jaaxal Gambian si te léegi lack of clear information xëj na from the appropriate authorities moo dee mun a tax nit ñi di wax yeneen soo déggee radio kankang bi di gën a am doole ni aje ngun siata kuol le man koyndi banale kuol koyndi woto ngun to siala because kuol be nyameng by now at least an ambassador, Gambian ambassador, what is the Gambian ambassador in America doing? Should have been on an interview with one of the media, right? The Ministry of Foreign Affairs should be out and about very quickly, right? And answer questions. So, limo responsive, right? Government to become a responsible government. So this is no. Why? It's not. No, that's not. Yeah, it's you see, not everything can be addressed. Garmi, nekut ne luneka. Minister of other platforms. Yeah, of course. Minister of Information. Minister of Information. Munta am answers to all the questions. Guys, no, no. Fu nekani soko nga laaj ko what are the fiscal policy of the government and so on. He's not gonna answer you in a satisfactory way. Understand that? So the same thing with the diplomatic issues. Foreign minister bi mooy the right person boo xam ne bu génnee mu answer questions nit ñi ambassador Gambian ambassador in America mu génn loolu dafa war a nekk weekly or daily briefing nga xam ne nit ñi dinañ génn si lëndëm bi nag nan la gaa ñoom ñoo ne Barrow mu ne mu leer Mr Sabally comme Gambia économie ndax correction yu bëri sax yaa ngi gis suñ biñ annoncé ne yaa nekk suñ ges ñu bëri duñ ko laaj bëgg naa tam yow nga ñëw just quickly rek maybe time bi duñu waaye Mr Sabally yow jarul ngay ñëw foofu bu time bi jotee pour ñu jeexal rek dina jeexal. wax naa la ne 12 o'clock dama dem. That's the agreement. I actually will not stay beyond. bàyyil ma laaj la rek correction bii nii Mr Sabally si mbiru économie réew mi nan nga gisee économie bi because wax ji def ci de bari ñu bari jàpp nañ ne ceeb bi seer na diwlin gi seer na lépp seer na nit ñi ñu ngi sonna comme yu wax noonu ñu ne bu ñuy wax nag ay figos te ñoom nekkul di réflexe si seen dundin ñoom mënuñoo on the premises ne as agreed 12 o'clock li nga wax ni yëpp soo ko tontu woon correction bi jeex na si weeri koor lañ nekk yeah just answer that question Mr Sabally. I mean economy is doing well on average 6% yearly growth. Last time, IMF class among the 20 fastest growing economies in the world, infrastructural development, koina to kartong, kurang, ndox, schools, underpinned with democracy, freedom of speech, social safety nets. National Assembly, you just passed that act, nga hamne nguur gi nekkuñ rek di try pour njëgi dunda bi wàññeeku si prix ngay jël xaalis di ko jox nit ñi pour gën a yombal dundi nit ñi. Nguur gi ñu ngay dugal xaalis si agriculture di indi tractors, fertilizers pour wàññi njëg bi subsidize ko lu tax nguur gi di def loolu pour improve productivity suñ improve productivity boobu prix bi dina wàññeeku jaa oil jaa rice price bi wàññeeku na te first step la anum yeneen Gambians Maruo farms there is another big Gambian
price bi wàññeeku na what's the new price lan mooy new price into rice production loolu mu ngi xew Garmi laaj ko new price bi non yow laaj ko rek bul wari waaye def na wàññil tam Seeku Jeng am na loolu balance of payment constraints ñoo am loolu yëpp mu ngi xew si réew mi budget biñ def nii wàññi nañ déficit bi daal that means the government wàññi na lu ñoo lépp si marché bi si money market bi loolu yëpp pour macroeconomic stability la last year inflation mu ngi nekkoon up to ay 17% léegi ñëw na to 10%. Now compare that to the sub-region. Fertilizer maalo diwlin dafa yomba fii ba yeneen réew mi dañoo ñëw fii guddi jënda ko dugal ko son dëkka su gënoon a yomba foofu ndikoon duñ ko doon def soo chegee macroeconomic statistics in the sub-region Seeku Jeng you can go to the WAMI website from Sierra Leone Ghana ñi nga xam ne dañ diamond gold Nigeria seen inflation rate on average is between 30 and 40%. I mean come on God bless the Gambia under President Barrow Africa's okay so léegi boo toogal ñu round up jeexal programme Sabally, please, but please, mënuloo jóg génn ñu ngi live we agreed no but not ne agree wuñ ne da nga war a génn boo defee loolu ñu people are watching just quickly ci yaa ma sax distract Sabally si lu jëm ci Gambie ndax lu Sabally wax yow loolu ngay dëggal because maire bu toog fële moom nee na dafa ko jànga master's degree la am ki moom a gën a fresh mu dem dafa white was nii de ok master's degree la comme wala ma dem lu ma la laaj xam nga ko bisa jeng economy bi alright then okay that's fine then let me go to waxal non mu ne waxoon na si kay let me go to Mr. yow li nga xam si li ñun ñëpp amuñ ko moo xam ne nga suma waxee moom gisuloo mu ne maanaam mu ne ma ne bul loolu la Garmi fu mu nekk nii jox na la round let me go to Kuram ñëwal so dégg nga li Sabally wax jox na la dégg naa ko jox na la round up boo xam ne white wash na ko very nicely waaye xam nga white wash boo jëlee sa naka ni ingorinta ya korostro i baa jëla ko among pentroman si mu ne the inflation rate is gone down to 17%. That's not what people are talking about. 10.2, not 17%. Don't joke with numbers. Then I calm down so you want numbers snack. We cannot fight the facts. 17% from 17 to 10%. Yes. But you're talking about the rate. The people what are else can we talk about? Seeku Jeng. No. So you measure inflation. No, wait a minute. These are basic brass tacks. Yes. We cannot joke with those. We cannot politicize that. I get that point. Yes. But what I'm saying, when I ask you, how much did the price of rice go down by? You didn't answer because you know what I mean. By 13%. A drop in the rate does not necessarily mean a drop in the prices. The price is still going up. La ilaha illallah. Yes. Alaji Kurang. A drop in the rate. The rate of increase, what my brother. What is the rate measuring? The rate of increase. Kurang, the rate is the speed. It's Sabally. Boy, is the rate not the speed? It's Sabally. Is the rate not the speed? Is the rate not the speed? Kurang. Is the rate? No, I'm asking you a simple economic question. The price of rice has dropped down. The price of rice has dropped down by how much? By 13%. No, ibatung fam sekum batung. Ninko price of rice has gone by 13% down. at least. You know what I am talking. Don't make it simple for him. What is measuring inflation? Inflation is a composite basket of the basic needs of Gambians: rice, sugar. Nko kana Garmi on you what you discuss li. Garmi luma hamud luma foyedi. No, but you know what I am talking about. How can you use the price of one commodity to determine inflation? No. I'm not talking about you. Mane o mama kurang ak di statistician general nyaka si MB Sanyang on a special program jaral na mama docs manafila ñew fi. This is not a joke. You cannot politicize this. No, Garmi. This is not a joke. Okay. Understand nga moko jappé moy mi ngi filuñ ne right. It's an emotion, but I'm talking about numbers. I'm not talking this about... This is what the hard facts are saying. You got to respect these numbers, Kurang, because they don't just rain from the skies. I need more them def surveys, you analyze, you verify, you validate, IMF, World Bank, all these international organizations, they verify these statistics. Yes, but it's not a joke. No, it's not something that you should come here and ridicule. But because let me talk. You and I are not smarter than those who are compiling these numbers. Because when you say the price increase, from $100, say, to $110, say, that's 10%, isn't it? Not so. If it moved from 110 to 112, that's less than 10%. But there is still an increase. Now you know the difference between a rate
an ordinary increase. So what I am trying to tell you is, Nini, still no. But it could still be. Beside that, No, but it could still be a decrease if you look at the base of the. What I mean. Why Garbi Nyanala in the statistics Mr. Kura, or any other statistics and you talk when you discuss this. No problem. This is not a joke. Okay. Little theory there. Mr. Kura, I'll work on that. Around. Yeah, what kill mu jeex nga jeexal su ko defee rek nga xool nga seet ne na économie bi mu ngi dem da nekkul di dem. Right, just last 1 month ago, 2 months, boo demee ci immigration bi yaa ngi gis thousands of youth, right, swamp on the office of the immigration. ñu ne dañoo uti passport. Loolu lum laa woon. There is lack of job in the country. Right? Employment. That's a natural human instinct there to is see no who job in the country. Yàlla moo ne ñu tukki. Unemployment. Billionaire dafa tukki. Yes. Dañoo tukki. Why tukki? Ñëpp bëgg a tukki. Yow sa bopp wax nga fi courant ne police yi soldats yi dañoo tukki. So su dee unemployment rek la kon nit ñi duñ tukki. But we have to go to complex issues that have socio-cultural implications. We have to look at the trigger points of an issue. Exactly. Right? When you have a variable, you must look at what are the things that cause it. So the unemployment in the country, the rampant lack of jobs in the country is the key force behind forcing people to go back way. Are we proud of seeing people going back way? Even this visa thing we are talking about in America is the same problem. Most of what you analyze here, I agree with you. The area councils are not creating jobs for people. They are crying and saying that our government is not giving us subvention. But when we see the revelations that come out, you don't need a subvention. But the central government is also not creating jobs. Thank you for saying you are that. not creating jobs for the people. Enough. So to what hold we them mean is that accountable as you well. danga hold inflation bi, nga hold unemployment bi, ñaka am liggéey bi, nga hold the deficit financing bi bu nekk di xew. The deficit is still going up. Moom waxul la ne deficit bi mu ngi wàññeeku. Right? Mu ngi nekk di gën a But is yaatu. there a disconnect between the deficit and inflation? Tell him you just graduated, my brother. Diamu, wahal, boy, Garbi, wahal timu. Is there what? Is Let there me be what? the referee. Is Is there a disconnect between the deficit and inflation rate? Of course There is not. Of course they are connected. linked. There is direct causation between a budget deficit and inflation rate No. in a small open economy like the Obviously. Gambia. But they And are it is equally linked to the balance of payments. mutually exclusive. You can deal. They are not you have mutually way- exclusive. They cannot you be have mutually ways of dealing with this type. In fact, small Mr. Kurang, economy like the Gambia. in our previous You have discussion, tools I of dealing told with you, deficit that actually, are not necessarily at dealing with some inflation. point. You can deal with inflation without not necessarily directly dealing with the deficit. But inflation not could be a possible. byproduct. It is not But possible. inflation could be a byproduct. It should not be mentioned. No, but inflation could be a byproduct Yeah, as but well. it's deficit Not financing could be should not from be is. mentioned. When we've run regressions here about in what fact, causes in this You country. know why you don't Not want could us be. to talk It about is deficit. proven. You by know why you don't macroeconomic want us to analysis. talk about deficit? Because of the The irresponsible deficit is expenditure. coming down. It was 2 point something last year. This budget is 1.3. Where are you getting your numbers from? No, I'm talking Where about are the you national getting- debt. Is it going down? The national debt is Obviously, it's it- high, It's not going but down. the money is being You know borrowed. it's not going Now down. listen, And why is the it not money going is down? being borrowed to be invested in the productive sectors. That's like you would do in your private business. You would borrow to invest so that you can have more Which profits. productive sector? We heard about the loans. Agriculture, Agriculture. roads, electricity, water, education. There is a report The most about important. the 100 million or 80 million from the central bank, and then it went to businessmen. Do you read about that? Was it a gift to the businessmen? No, I know. I'm just Was it telling a you. gift? when Let you us be say fair. If you want to be productive- criticized, at least be fair and state the No, facts. I'm- Don't try to I'm confuse being- the public I'm being by fair. suggesting things that are not true. No. The money was not shared among them. I'm not saying the it's shared. The forex but- was but you didn't sold get, to them. Let me learn. You didn't will- get the you will point. not I'm learn going- because you're you trying to said the confuse money your- is your going listeners. into money is going into productive sectors. How can money be going into productive sectors and you are not creating jobs? We are creating jobs. That's what you don't know, and you don't want where- to. where But the jobs jobs? wouldn't have to be in the ministries. Without employing people to build those Where- roads. where the How can you jobs? expand electricity without employing Gambians? How many- How can Right. you create that conducive environment for factories to be set up? Are we using robots? We are a in building our consumption roads economy. and our classes? Unless you address the fundamental problems of the unemployment, you're not going to solve the problem. All right, Seven Mr. Kurang. All right, Mr. Sabally. Thank you so much for coming. Yow moom suñ la woowee to be honest. ma ne bul wax man rek Gambia government is an open government. ku fi ñëw daal ñu ñu fi ñëw laa mën a wax. So suñ la woowee da ngay ñëw. Ñoo kontaan nañ bu baax a baax. Thank you so much Sekou Dieng.
Thank you so much, Mr. Jang, again for coming. Inshallah, bii du nekk sa last time. You are part of the team now. Thank you so much, Mr. Krang. Di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon seetaan ñun ñëpp but dama bàyyi suñu guest bi rek moom ñu may ko mu tàggoo maybe bu fekkee am nga any. Well, thank you, Gërëm Santa, yow sa boppa, the panelists, for holding this really inspiring, educating conversations. Yii lañ soxla in a republic, in a democracy. Ñu waxtaan, we talk to each other rather than talking about each other. Lii mooy yóbbu réew man kontaan naa ñun nag dañ bari activities duñ mën a ñëw all the time wherever we can. We want to come and discuss and chat with the people. It is what it is. The youths are very happy in this country. The youths like this kind of programs. So we should also make ourselves available to make the youths happy. Thank you. mi ngi doon di gërëm ñëpp ñoo xam ne ñu ngi doon seetaan tamit ci Facebook bi gis nañ comments yi on YouTube unfortunately duñ mën a read comments yi bon ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp bu baax a baax su ko defee rek just bis announcement bi di comme di Fatou Network ñoom tamit Korité de bi nga xam ne dinañ indi live band la moo nekk ki nga xam ne mooy Bass Thioung Mia Guissé from Sénégal and Bass Thioung waaye tamit di jël ñi nga xam ne mooy one of the finest Gambian artists ku si mel ni Jizoul ak ST so bu leen bëggee information ci lii nag ci Korité Day bi la moo nekk ñun panelist yi dinañ am free mi ngi noonu so su ko defee waaw very good nga kon number si rek ngeen ne call 221 0769 221 0769 wala 75 22138 su ko defee rek any information ci wàllu ticket yi ndax boo leen yéexee ñàkk ndax any of these artists kenn rek mun naa feesal li nga xam ne mooy stadium because of ku ñu wax ST wax Jizoul wax Mia Guissé wax Bass Thioung so si second day bi tam kids Korité spécial la boobu tamit the same thing ñoo fa daal di nekk ak yeneen mbir yoo xam ne boo leen koolee nomba si mu leen jox nii rek di ngeen ko xam Fatou Network moo ko indi waaye tamit gis nga mu ngi empower Gambian artistes yi ndax mu ñaar ñum jël nii rek muy Mia Guissé ak Bass Thioung ñoom rek doyoon nañ wat boole na si ST boole si nga xam ne mooy Jizoul kon di leen wax rek ngeen gaaw call si nomba si pour kii nañ lijjanti tickets pour suñu panéliste pour suñu panéliste waaw mi ngi noonu tànk mi ngi su ko defee tamit sorographique all right sorographic design moom tamit faa ma gërëm ko ndax flyer sunu réew yëpp moo ko dee design moom 755 7097 ngeen contact ko si design boo leen bugg rek delivery tamit am na mu defar leen ko yóbbul leen ko ba seen place mooy sorographic design and printing number 1 ci biir réew mi jërë ngeen jëf dig leen daje beneen àllarba waaye il faut àllarba buy ñëw nii moom dafay nekk laylatul xadr moo tax suñu réew dañ koy tëb ba beneen àllarba incha allah ñu ñëwaat ànd ak yeneen guest bu soobee yàlla unfortunately Sonko Gambie ñëwut ñu ngi leen di jéggalu si loolu bu baax a baax a baax so mi ngi noonu xaw ma nag lu tax ñëwut waaye xëy na dinañ ko di gërëm Manga Aboubacar Manga boo leen gisee setup bu nice bi moom la ak team bi di gërëm Khady Dia si jigéen ju mën góor bu Seri Kanté ñëpp jaa ngeen jëf suba dinañ fi nekkaat ak police Piaro ak ki nga xam ne mooy King Koli spécial after ndogu ànd seeg tamit Omar Cissé because moom tamit mi ngi def liggéey bu am solo di sensitiser nit ñi si ñoo jàllee ci tali bi moom mi ngeen am xëdd lu neex bu soobee yàlla jaa ngeen jëf